హలో అండ్ వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనము ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనీ చాప్టర్ 10 మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the intermediate second year botany. So that is about the chapter 10, that is molecular basis of inheritance. So దీంట్లో పూర్తిగా వచ్చేసి 10 టాపిక్స్ ఉంటాయి ఆర్ 10 సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ద డిఎన్ఏ. సో ఇక్కడ మనం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మోనోమర్స్ మేడప్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద డిఎన్ఏ అనేది నేర్చుకుంటాం. అండ్ రెండోది వచ్చేసి అబౌట్ ద సర్చింగ్ ఫర్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్ ఫర్ డిసైడింగ్ ద డిఎన్ఏ యాజ్ అ జెనెటిక్ మెటీరియల్. అండ్ మూడోది వచ్చేసి అబౌట్ the RNA world, that is different kind of RNAs, how they are generally present. And nalgo vachesi about the replication, that is generally forming a additional DNA segment. And aidod vachesi about the transcription, that is the decoding the information present within the DNA into RNA form. And arod vachesi about the genetic code, where we can see that it is a relationship between the sequence of the nucleotide within the gene onto the sequence of sequence of the amino acid within the proteins. And eighth is about the translation, that is about the process of formation of the amino acids within the protein. And eighth it's about the regulation of the genetic expression. So in case of introduction, we are discussing about the how the genetic material has been of different types, that is RNA and DNA, and how they are different from each other అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the unit 4, that is molecular biology, and that is chapter 10 molecular basis of inheritance. So this is about the second year botany. So we are going to discuss some of the topics which are under this particular area. So here we can see in case of introduction, we are going to discuss about the some of the elements like factors. So మనం already మనకు third unit లో మనం Mendelian law of inheritance లో మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే factors or the units or the one which are involved in the passing of the information from one generation to other generation. So ఆ factors ని మనం ఏ విధంగా పిలవచ్చు అంటే that is in turn called as genes. So the genes are the one which are involved in controlling the characters and passing of the information from one generation, that is from the parents to the offsprings generation. So అదే కాకుండా మనకి ఏంటంటే రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే మెండిలియన్స్ అనేది ఆయన ఆ ఫ్యాక్టర్ని ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని ప్రూవ్ చేయలేకపోయినా, బట్ తర్వాత వచ్చిన సైంటిస్టులు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ కానీ లేకపోతే మైక్రోస్కోపీ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ థియరీని మళ్ళీ రీడిస్కవర్ చేశారనమాట. సో దాంట్లో భాగంగా వాళ్ళు న్యూక్లియస్ని అబ్జర్వ్ చేయడం, ఆ న్యూక్లియస్లో ఉన్న ఆ పర్టికులర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏ విధంగా ఉంది, దాని యొక్క ఫిజికల్ స్టేటస్ ఏంది, ఏ విధంగా ఫోల్డ్ అయి ఉంది, ఆ ఫోల్డెడ్ ఫామ్ని క్రోమోజోమ్ అనే నేమ్ ఇవ్వడం. ఎందుకంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతున్నాయో న్యూక్లియస్లో ఉన్న వాటికి వీటికి కలర్డ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది అంటుకుంటుంది అనమాట. సో అపాన్ స్టెయినింగ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద స్టెయిన్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ as క్రోమోజోమ్స్. సో ఆ విధంగా మనకు ఫ్యాక్టర్స్ అని జీన్స్ అనేది హౌ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద క్యారెక్టర్ అనేది తెలుసుకున్నారనమాట. అదే కాకుండా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే అప్పుడున్న సైంటిస్ట్ స్టడీ ప్రకారంగా ఏంటంటే దే హ్యావ్ కేమ్ అక్రాస్ దట్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2 types of nucleic acids అనమాట. ద వన్ ఈస్ RNA, another one is the DNA. So RNA and DNA are the forms of genetic material which is present within the organism, and ఇది ఏంటంటే they are involved in storing the information and providing the information to do what kind of works to be done by the cell, and also they have the information which will be passed on from one generation to the other generation. సో అసలు యాక్చువల్గా RNA DNA అంటే ఏంది? సో DNA అంటే డిఆక్సీ న్యూక్లిక్ యాసిడ్, అండ్ RNA అయితే మనకు రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. సో దాంట్లో మనకు ఈ రెండు తీసుకున్నా కూడా ఈ రెండు పాలిమరిక్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట. అంటే అర్థమైంది, పాలిమరిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటే మేడప్ ఆఫ్ మెనీ యూనిట్స్. సో దే ఆర్ పాలిమర్స్ by what they have prepared or by what they have formed, ante they are formed because of the nucleotides. So the many nucleotides has been joined together and they form the polymer, that is the DNA or RNA form. So RNA or DNA is the form or the polymeric form which is generally formed as a result of joining of multiple nucleotides together. So ee vidhanga form aina ee molecules evaithunayo avi manaku genetic material laga act chestayi anamata. So mana higher organisms lo chusukunte DNA is the one
which is generally acting as an genetic material. In case of most of the viruses, RNA is the one which is forming as an, or which is providing the essence of playing a role as a genetic material in case of viruses, especially ga chusukunte HIV virus and also TMV virus. So ee viruses lo manaku RNA is playing as a genetic material as a role, whereas DNA is playing as a genetic material as a role in case of higher organisms. ఇదే కాకుండా మనం ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే, మనం చదువుకునేది అబౌట్ ద ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ, ఆ తర్వాత మనం డిఎన్ఏ ని ఏ విధంగా జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ప్రూఫ్, సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ విచ్ ఆర్ జనరలీ డ్రాయింగ్ కంక్లూజన్ అబౌట్ హౌ ద డిఎన్ఏ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కొన్ని మాలిక్యులర్ ప్రాసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిప్లికేషన్ కానీ, సో రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అంటే దట్ ఈస్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. ఆ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా పాస్ ఆన్ అవుతుంది అనే దాన్ని సెగ్మెంట్ కింద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్. So transcription and translation is the process by which whatever the information is present within the DNA, that is within the nucleus, how it has been passed on to do certain works within the cell and out of the range of the cell. So the passing of information has been discussed in case of transcription and translation. And last chesi we are also discussing about the what is the control system. So we are taking the bacteria cell as an example, and we are discussing what are the bases or what are the control switches which are involved in controlling all this kind of process. So మనం మాట్లాడుకున్నట్టు రిప్లికేషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ అనే మాలిక్యులర్ ప్రాసెస్ ఏవైతున్నాయో, దే ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద సెల్, అండ్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ generally controlled by means of control switches. So there is a control switch or the control element which is generally involved in controlling all these elements. So that control switch is nothing but called as regulation of gene expression. So ఆ controlling process ని regulation of gene expression అని అంటాం అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద సెగ్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ we are going to cover under this particular molecular basis of inheritance in case of unit 10 of molecular biology. And coming to the first topic, that is about the DNA. So DNA lo manam maatladukunedi how the DNA is a long polymer of deoxynucleotides. Here we can see the monomeric form of the DNA, that is the structure of polynucleotide chain ఏ విధంగా ఉందనేది మనం చూడొచ్చు. So these are the different components of the nucleic acid which are generally forming the polymer of the DNA. Now we are going to discuss about the first topic of this particular chapter. So that is about the DNA. So what is the DNA? DNA is called as deoxynucleic acid. So that is simply called as deoxyribonucleic acid. That is the ribo sugar which is present. It is present in the form of deoxy state, and it is a polymer molecule. So DNA is a polymer. So it is generally made up of simple monomeric units that is called as nucleotides. So their n number of nucleotides are joined by means of phosphodiester bond, and they are forming a polymer that is a polymeric form of DNA. So DNA is a polymeric form, whereas its monomeric form, that is it is generally consisting of nucleotides. So here we can see the nucleotides are the one which are generally joined together and to form the polymeric form, that is the DNA. So ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైనా కూడా మనము డిఎన్ఏ అనగా మనకి ఏం గుర్తొస్తుందంటే దట్ ఈస్ ఎ జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్? ఇట్ హ్యాస్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ chromosomes, and also passing on the information in the form of chromosomes to the other generation, that is to give out the offsprings for the continuity of the life. So here we can see generally that the whatever the DNA is present, the DNA is having the two major activity. And దాని తర్వాత చూసుకుంటే మనము ఆ పర్టికులర్ డిఎన్ఏని ఏ విధంగా మనం కొలిచవచ్చు అంటే, మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాగ్ ఇంటూ 174 చూసుకుంటే ఇట్స్ ఏ సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో దాని కంప్లీట్ జీనోమ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో ఇక్కడ దాని యొక్క కంప్లీట్ జీనోమ్ లెంత్ వచ్చేసి 5386 న్యూక్లియోటైడ్స్. అదే ఒకవేళ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఉంటే దాన్ని మనం ఏ విధంగా కొలవచ్చు? సో ద లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఇస్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ డబుల్ స్టాండర్డ్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి
it should be simply in the form of bases if it is a single stranded DNA molecule. So if it's a single stranded DNA molecule, it should be measured in the form of bases. If it's a double stranded DNA molecule, it should be measured in the form of base pairs. So ఆ విధంగా చూసుకుంటే bacteriophages are the one which are generally having that is 48,000. సో మనకు ఇక్కడ దే ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ 48,000 ఆఫ్ బేస్ పేర్స్. అదే ఈకోలేలో చూసుకుంటే దట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 4.6 into 10⁻⁶ బేస్ పేర్స్. అండ్ వెన్ యూఆర్ కమింగ్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ద హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ ఆఫ్ ద DNA molecule, that is haploid DNA genome which is present in the gametes, so that complete length is 3.3, that is 3.3 into 10⁻⁹ base pairs. So this is the complete details about the DNA molecule or the genetic material. So ఈ విధంగా చూసుకున్నాక ఏంటంటే మనకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు DNA is a genetic material. So it is a genetic material, and also we can say this DNA which is having the which are generally present in the form of genetic material. So now we are going to discuss about the what is the structural role or what are the components which are making this particular polymeric form. So the polymeric form is made up of monomeric nucleotides, and we are seeing the individual monomeric nucleotides, how they are made up of, and what are the individual components which are making the monomeric unit, that is the nucleotides. So here we can see generally we can see that in case of DNA, that is the nitrogen bases. So the nitrogen bases which are generally present here, that is especially గా మనం DNA లో చూసుకుంటే థైమిన్, అండ్ వేరే మనము ఇంకో DNA అండ్ RNA మధ్యలో చూసుకునేటి కామన్ ఉండే వాటిని అడినైన్, గుయానైన్ అండ్ సైటోసిన్ అంటాం. అదే RNA లో ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఉండేదాన్ని యురాసిల్ అంటాం. సో ఇదంతా ఏంటంటే బేస్ ఆన్ ద స్పెసిఫిసిటీ అనమాట. సో DNA లో థైమిన్ యూనిక్, RNA లో వచ్చేసి యురాసిల్ యూనిక్ అనమాట. అదే కాకుండా మనం ఈ కంప్లీట్ కాంపోనెంట్స్ ని, కంప్లీట్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ని మనము రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ప్యూరిన్స్, ఇంకోటి పిరమిడిన్స్. సో ప్యూరిన్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ జనరలీ 2-member ring. సో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా అడినైన్, గోనైన్ ఆర్ ద 2-member ring. సో దే ఆర్ కమింగ్ అండర్ ద ప్యూరిన్స్. అదే మనకు పిరిమిడిన్స్ అంటే ఏంది, విచ్ ఆర్ జనరల్లీ థైమిన్, సైటోసిన్ అండ్ యురాసిల్. సో దే ఆర్ ద సింగిల్ మెంబర్ మాలిక్యూల్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పిరిమిడిన్స్. సో ఇది దిస్ అబౌట్ ద నైట్రోజన్ బేసెస్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ యూనిట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద షుగర్. సో జనరల్ గా మనకు డిఎన్ఏలో చూసుకుంటే దట్ ఈస్ డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్. అదే మనము RNAలో చూసుకుంటే దట్ ఈస్ రైబోస్ షుగర్. సో మనకు రెండు విధాలుగా షుగర్స్ ఉంటుంది, ఒకటి డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్ అండ్ ఆల్సో నార్మల్ కైండ్ ఆఫ్ రైబోస్ షుగర్. అండ్ అదే కాకుండా మనం ఇంకోటి వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ the phosphate molecule, that is nothing but the phosphate moiety. So these are the 3 ingredients which are generally making the nucleotide. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో చూసుకుంటే మనకు నైట్రోజనస్ బేస్ ఏదైతుందో, సో నైట్రోజన్ బేస్ is connected to the sugar. So sugar, and this sugar is generally connected to the phosphate. So ఈ కంప్లీట్ కన్స్ట్రక్షన్ ని మనం న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం. సో ఈ విధంగా న్యూక్లియోటైడ్స్ మనకు ఒకదాంతో ఒకటి జాయిన్ అయితే అది పాలీన్యూక్లియోటైడ్ అంటాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద DNA molecule. సో దీంట్లో మనకు నైట్రోజనస్ బేస్ ఇది, దిస్ ఇస్ ద షుగర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫాస్ఫేట్. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరిమిడిన్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఈ పర్టికులర్ బాండ్ ఏదైతుందో, ద బాండ్ బిట్వీన్ ద నైట్రోజనస్ బేస్ అండ్ the sugar is called as N-glycosidic bond. So it is generally N-glycosidic bond which is generally present between the nitrogenous base and the sugar. ఆ విధంగా తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి the bond between the sugar and the phosphate. So దీన్ని phosphodiester bond అంటాం. Okay, the phosphodiester bond ante in the general ga it is the bond which is generally present between the sugar and the phosphate molecule. So there are 2 different bonds which are generally present. So the bond between the nitrogenous base and the sugar is called as N-glycosidic bond, and the bond between the sugar and the phosphate molecule is called as phosphodiester bond. So these are the bonds which are generally connecting the nitrogenous base with the sugar and between the sugar and the phosphate. So these are the different bonds which we have to keep in mind. అదే కాకుండా మనం ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు జనరల్ గా ఈ పర్టికులర్ DNA మాలిక్యూల్ చూసుకుంటే మనకు ఎప్పుడు చూసినా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓరియంటేషన్.
So what is orientation? Orientation is nothing but which is generally showing some kind of polarity. So మనకు బాండ్ అంటే డిఎన్ఏకి ఒక సైడ్ వచ్చేసి మనకు 5' ఉంటుంది, డిఎన్ఏకి ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి 3' ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఓరియంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. సో if one end of the strand is having the 5', the another end of the strand is having the 3'. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ స్టాండ్ లో చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద 5' end of the strand and this is the 3' end of the strand. సో ఈ 5' end of the strand లో చూసుకుంటే we are having the free phosphate group. So the free phosphate group which is generally present here, it is the one which is forming the 5' end of the strand, whereas the free carboxylic group which is generally present, that is of the sugar, is nothing but called as 3' end. So the 3' end is the one which is having the free hydroxyl group and 5' end is the one which is having the free phosphate group. So this is about the phosphate, that is generally about the orientation of the strand. ఇదే కాకుండా మనం ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు డిఎన్ఏ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఆల్వేస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద బేస్ పేరింగ్. సో ఈ బేస్ పేరింగ్ గురించి ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా మనము వీఆర్ డిస్కసింగ్ అండర్ ద వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ మోడల్. సో ఈ బేస్ పేరింగ్ లో ఏం చెప్తారంటే ఆల్వేస్ ఏ ఈస్ ఆల్వేస్ బేస్ పేర్ విత్ ద టీ అండ్ జీ ఈస్ ఆల్వేస్ బేస్ పేర్ విత్ ద సి. సో అంటే ఏంది మనకు ఏ ఒక స్టాండ్ లో ఉంటే ఇంకో స్టాండ్ లో టీ అని ఉంటుంది డిఎన్ఏ అయితే, అది ఒకవేళ ఆర్ఎన్ఏ అయితే యూ ఉంటుంది. అదే జీ ఒక స్టాండ్ లో ఉంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద బేస్ పేరింగ్ విత్ ద సి. సో ఆల్వేస్ దెర్ ఈస్ ఎ బేస్ పేరింగ్ బిట్వీన్ ద ఏ అండ్ టీ అండ్ జీ అండ్ సి. సో we can see that there is a very unique character of this particular DNA. So what is the unique character? So what is the unique character అంటే మనం ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ న్యూక్లియోటైడ్స్ లో ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్, దిస్ ఇస్ కాంపోనెంట్ 1, కాంపోనెంట్ 2 అండ్ కాంపోనెంట్ 3. సో ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ మధ్యలో మనకు కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది. అదే మనకు నైట్రోజన్ బేస్ కి మధ్యలో వచ్చేసి అంటే ఈ నైట్రోజన్ బేస్ ఆఫ్ వన్ స్టాండ్ అండ్ నైట్రోజన్ బేస్ ఆఫ్ ద అదర్ స్టాండ్ మధ్యలో మనకు వచ్చేసి హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది. సో ద హైడ్రోజన్ బాండ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కనెక్టింగ్ ద నైట్రోజన్ బేసెస్ ఆఫ్ వన్ స్టాండ్ టు ద అనదర్ స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద బేస్ పేరింగ్. సో ద బేస్ పేరింగ్ is one of the unique character of this particular nucleotides, where we can see generally presence of hydrogen bonds between the nitrogen bases of the two different strands. So one nucleotide is present in one strand and another nucleotide is present in the other strand. So the whatever the bonds which are present, the bonds are called as hydrogen bonds which are related or which are generally present between the two nitrogen bases of the nucleotide. So that is about the DNA. So while discovering or while discussing about the structure of the DNA molecule, we are discussing about some of the discoveries which were made by the Watson and Crick. So Watson and Crick is the person who has proposed very simple and highly valid structure of the DNA which is generally universally accepted. So వీళ్ళు ఈ విధంగా మనకు ఒక particular structure of DNA ని ప్రపోజ్ చేసే ముందు they have also taken some of the help from the other scientists. So some of the discoveries which are earlier than the Watson and Crick is the Friedrich. So he is the person in 1869 he has given a word or term called as nucleon for the DNA which is a acidic molecule. Ade gaakunda we can also say that the Watson and Crick they have proposed this that is the double stranded DNA molecule structure and the structure and the function. So based on the two different basics, one is the X-ray diffraction, that is generally the data which is took by the Franklin and its co-worker, where he is discussing about the X-ray diffraction and the X-ray crystallography of the DNA molecule. And one more information he has took he has generally acquired from the other experiment where generally the scientist is working and given the data that DNA is a double stranded molecule and there is a ratio or equality ratio between the A and T and the G and C. So this ratio between the A and T and G and C are always equal. That means A always is equal to T and G is always equal to C. So these two information, that is the X-ray diffraction data of the DNA molecule and also the double stranded DNA molecule information that is showing the ratio of the A and T and the G and C, is the one which are basis for the
predicting or for the validation or that nothing but the proposal made by the double stranded DNA molecule by the Watson and the Crick. So the Watson and the Crick is the person who has given this particular information or details based on these two scientists workout. So ఇప్పుడు ఈయన ఏదైతే డిస్కస్ చేసిండో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దానికి ముందు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ కంప్లీట్ మాలిక్యూల్లో యూనిక్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి అది కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ అన్నమాట. సో మనము కంప్లీట్ పర్టికులర్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ యొక్క ఇన్ డీటెయిల్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే ఇట్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్. సో ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఈ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ ఏదైతుందో అంటే multi nucleotides which are generally present, the polynucleotide chain that is generally present is having the two strands. సో ఈ టూ స్టాండ్స్ లో ఏదైతుందో మనకు మొదటి స్టాండ్ ఏదైతుందో ఆ మొదటి స్టాండ్ లో ఇది ఒక ఫస్ట్ స్టాండ్ అనుకున్నాం, ఇది రెండో స్టాండ్ అనుకున్నాం. సో ఎప్పుడైనా కూడా ఈ స్టాండ్లో ఏ ఉంటే ఇంకో స్టాండ్లో టీ ఉంటుంది, ఒక స్టాండ్లో జీ ఉంటే ఇంకో స్టాండ్లో సి ఉంటుంది. సో ఈ విధమైన దాన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ అంటాం. సో కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ అంటే ఆల్వేస్ వన్ స్టాండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ద టీ, అదర్ స్టాండ్ ఆల్వేస్ విల్ క్యారీ ద టీ. సో మనకు ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఖచ్చితంగా టీ ఉంటుంది, ఇక్కడ జీ ఉంటే ఇక్కడ సి అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ base pairing అంటాము. and this is one of the unique character of this particular polynucleotide double stranded DNA molecule which is having the both the strands. ఓకే, అట్లా ఆ విధంగా మనము మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఒక స్టాండ్ లో సైటోసిన్ ఉంటే ఇంకో స్టాండ్ లో గోనైన్, ఒక స్టాండ్ లో థైమిన్ ఉంటే ఇంకో స్టాండ్ లో అడినైన్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ ద బేస్ పేరింగ్. సో ఇక్కడ మనకు ఏవైతే మనకు ఆ పర్టికులర్ నైట్రోజన్ బేసెస్ మధ్యలో మనకి ఇక్కడ మూడు హైడ్రోజన్ బేస్ పేరింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ రెండు నైట్రోజన్ బేసెస్ మధ్యలో మనకు రెండు ఏదైతే మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండదు. సో ఇక్కడ మూడు హైడ్రోజన్ బాండ్స్, ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫిగర్ విచ్ ఇస్ షోయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద hydrogen bonds which are generally formed between the two nitrogen bases and the number of bonds which are formed between the two nitrogen bases which are present opposite to each other, and they are generally present on the two different strands. So now we are going to discuss about the double stranded DNA structure which was proposed by the Watson and Crick. So దీని యొక్క salient features ఏంటంటే it's about the explaining the different segments or different points regarding the DNA molecule. So one of the major point వచ్చేసి first point వచ్చేసి it is generally a polynucleotide chain that is generally what we said, that is consisting of many nucleotides which are joined together. So there is a bond called as that is generally a backbone that is making this entire molecule is consisting of the bond between the sugar and the phosphate, and the particular bond ni manamu that is forming the backbone, and it is the one which is joining the two nucleotides. So that is called as sugar and the phosphate bond, nothing but called as phosphodiester bond. Ade gaakunda manaku bases are the one which are generally present inside the DNA molecule. So here the first salient feature is about the bonding, that is the bonding between the sugar and the phosphate which are generally forming the backbone of the DNA molecule, and the bases which are generally present within the DNA molecule. Inkoti second వచ్చేసి it's about the anti-parallel polarity. So in case of anti-parallel polarity we can see one of the DNA strand is starting with the 5 prime and at the same time the strand will be ending with the 3 prime end. So here we can see that the anti-parallel polarity లో ఏంటంటే మనకు ఒక స్టాండ్ తీసుకుంటే when it is starting from 5 prime, the exactly opposite stand will start with the 3 prime. So it will be from the 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. So that is about the anti-parallel polarity. So here we can see that it is generally starting from the 5 prime and other strand is generally starting from the 3 prime and the 5 prime. So this kind of orientation is called as anti-parallel orientation or the polarity. Next వచ్చేసి it's about the nitrogen bases. So here we can see the nitrogen bases are the one which are generally present.
So the nitrogen bases are generally present here is of 2 are of purines and 2 are of the pyrimidines. So always the adenine will base pair with the thymine and guanine will always pair with the cytosine. ఇంకోటి అదే కాకుండా ఈ విధంగా ఎక్కడైతే మనం బేస్ పేరింగ్ చూస్తామో ఆ బేస్ పేరింగ్ ని మనం హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ is one base and this is the another base. So the pairing between the two bases is called as base pairing. So always the bases are present within the DNA and they are protected by means of this particular covalent bond. అదే కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు మొత్తం కంప్లీట్ హెలిక్స్ లో మనకి ఇంటర్నల్ లెంత్ ఏదైతుందో ఇంటర్నల్ లెంత్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద 20 ఆంగ్స్ట్రాంగ్. సో ద 20 ఆంగ్స్ట్రాంగ్స్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కోర్ ఆఫ్ ద DNA molecule. So if you are taking the entire DNA molecule from one side to other side, it may be of different diameter, but the core of the DNA molecule is 20 angstroms, which is generally including all the nitrogen bases, which are generally showing the complementary base pairing between the two nitrogen bases. And we can see generally it's about the right-handed fashion. So in case of right-handed fashion, we can see the bending of the DNA molecule that is into the right-handed version. And when we are seeing that generally about the pitch of the DNA. So what is the pitch of the DNA? Pitch of the DNA is nothing but if you are starting the counting the turning of the DNA one particular point and ending to other point. So other region lo if you are starting counting the turning, that is the entire turn which is started from the major groove nunchi start chesi ade turn తీసుకొని మనం నెక్స్ట్ ఇంకో దగ్గర మనం ఎండ్ చేస్తే ఈ కంప్లీట్ ని దీని మొత్తం మనము pitch of the DNA molecule అంటాం. So in case of pitch of the DNA molecule is 3.4 nanometers. So it is a 3.4 nanometers, which is generally a length of the DNA that is spanning around complete pitch of the DNA molecule. So here we can see generally pitch of the DNA is the one which is 3.4 nanometers, and also we can, so the distance between the two nucleotide molecule within this pitch of the DNA is 0.34 nanometers. So దీని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో the complete turn of the DNA molecule, ఒక complete turn of the DNA molecule is మనకు 3.4 nanometers, that is the pitch of the DNA అనుకుంటే, but the distance between the two nucleotides of the DNA molecule is 0.34 nanometers, that is generally the distance between the two nucleotides of the DNA molecule. So coming to the fifth point, that is generally about the stocking of the bases. So when you are seeing the one base pair, it is stocked upon the another base pair. So here we can also always say that the plane of one of the base pair is upon the is generally upon the other base pair. So always one of the base pair will be stocked upon by the another base pair. That is about the stocking of the base pair. So ikkada manam this is one stock, and upon which there is another stock of the of base pair, and they are generally stocked one upon each other. So this is nothing but called as stocking of the base pairs. And after this discussing with the salient features, we are going to discuss about the central dogma, which is generally proposed by means of Francis Crick. So he is the person who has proposed that there is a molecular mechanism of expression of this genetic material in the form of the protein. So this is the molecular mechanism which is generally expressed in the form of the protein. So what is the genetic material? That is the DNA, but the DNA cannot do all the works on its own. So it will navigate in form of other molecules, and it also followed or pass on the information to do different kind of cellular function by using the other biomolecules. So ఆ particular information pass on చేయడాన్ని మనము central dogma of molecular biology అంటాం. So central dogma of molecular biology లో it is generally seen that the DNA is the one which is the central molecule from which the information will be decoded, or the information will be passed on to the one of the type of the RNA called as messenger RNA or mRNA. ఆ తర్వాత mRNA లోని information కాస్త it will be transformed into the protein form. So this transfer of information from the DNA to ultimately to the executive level, that is the protein level, that information pass on is called as central dogma of the DNA molecule, which is generally taking place within the cell at every point of time. So the DNA will be always under the process of
undergoing duplication, that is by means of replication. The information passing from DNA to RNA is the transcription. From the RNA to the protein, it is called as translation. So this is the one which is generally explaining a simple form or a very important form of explanation of the molecular pattern of passing of the information from the DNA to the protein level. That is about the central dogma. So now we are going to discuss about the packing of the DNA helix. సో దీన్ని మనం చూసుకుంటే ఏ విధంగా మనము క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని మనము ఒకవేళ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ న్యూక్లియోటైడ్స్ వచ్చేసి 0.34 నానోమీటర్స్ అయి ఉంటే, సో కంప్లీట్ దాని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి 10⁻⁹. సో అల్టిమేట్గా మనకు కంప్లీట్ లెంత్ ఆఫ్ ద జీనోమ్, సో దిస్ ఓన్లీ అప్ టు వన్ పర్టికులర్ క్రోమోజోమ్. అదే కంప్లీట్ జీనోమ్ యొక్క సైజు ఈ పర్టికులర్ వాల్యూతో మనము ఇంటూ చేస్తే ద సైజ్ వచ్చేసి 2.2 మీటర్స్ అనమాట. కానీ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు సెల్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ టైనీ అండ్ మైన్యూట్. దాంట్లో న్యూక్లియస్లో ఈ కంప్లీట్ మ్యాటర్ అనేది మనకు కండెన్స్ అయి ఉండాలి కనుక, సో వీ షుడ్ ఇమాజిన్ దట్ హౌ వెల్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కంప్రెస్డ్ అండ్ ఆల్సో బికెమ్ ఏ కాంపాక్ట్ స్ట్రక్చర్. అండ్ వీ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ విచ్ ఈస్ ద కంప్లీట్ లెంత్ ఆఫ్ ద DNA or the genetic material present within the human cell, that is within the nucleus. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఈ పర్టికులర్ కంప్రెషన్ గురించి చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ప్రొకార్యోటిక్ సెల్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ యూకార్యోటిక్ సెల్స్లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొకార్యోటిక్ సెల్స్, దట్ ఈస్ జనరలీ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్లో చూసుకుంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ DNA ఏదైతుందో అది డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA మాలిక్యూల్ ఉంటుంది అండ్ దాని యొక్క నేచర్ వచ్చేసి నెగిటివ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అండ్ దానికి ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి కంప్రెసింగ్ ప్రోటీన్స్ ఉండవు అండ్ వీ కెన్ సీ దాని కంప్రెసింగ్ ప్రోటీన్స్ ఉండవు. అండ్ ఆల్సో మనకు ఆ పర్టికులర్ DNA మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో అది జనరల్గా మనకు రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట. సో కమింగ్ టు ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఆఫ్ ద ప్రొకార్యోట్స్లో ఏంటంటే మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ DNA. And we can see generally the DNA is the molecule which is generally having the negative charge, and we can see they doesn't have any kind of proteins which are involved in the compressing or the compacting of the genetic material. And this kind of double stranded DNA which is generally present in the bacterial cell and doesn't have any proteins, it is called as nucleoid. So it is called as generally nucleoid, which is the a special zone or a special segment where we can see the genetic material present within the cytoplasm of the bacterial cell. ఆ విధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద యూకారియోటిక్ సెల్, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్గా హ్యూమన్ సెల్. సో హ్యూమన్ సెల్స్లో ఏంటంటే మనకు యూకారియోటిక్ సెల్స్లో ఆ పర్టికులర్ DNA ఏదైతుందో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కంప్రెస్డ్. సో జనరలీ ద ఎంటైర్ జీనోమ్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద జీనోమ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్, దే కన్సిడర్ అబౌట్ ద హ్యాప్లాయిడ్ సెల్, దట్ ఈస్ ద gamete which is generally carrying the haploid form of DNA is the one which is very accurate to decide what is the length of the DNA and also what is the amount of DNA. సో దీంట్లో మనం కంప్లీట్గా చూసుకుంటే హ్యూమన్ జీనోమ్ అంటే ఎస్పెషల్గా దట్ ఈస్ ఈక్వాలెంట్ టు ద హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ ఆఫ్ ద జీనోమ్ దట్ ఈస్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గ్యామెట్స్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు హ్యూమన్స్లో ఏంటంటే DNAతో పాటు అంటే DNA యొక్క నెగిటివ్ ఛార్జ్ని it is generally suppressed with the histones. So histones are the one which are generally having the positive charge. They are subsiding the negative charge of the DNA, and ee property valla manaku we are getting the chance of combining or compressing the DNA molecule into very tiny parts. So in order to avoid the repulsion between the negative charges of the phosphate molecule, the histones are the one which are carrying the histidine, that is the positive amino acid, which is surplusing or which is generally masking the negative charge of the DNA. సో DNA మనకు ఒకవేళ యూకారియోటిక్ సెల్స్ అండ్ హ్యూమన్ సెల్స్లో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రజెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఆర్ కంప్రెస్డ్ అలాంగ్ విత్ ద హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. సో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ మాస్కింగ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద DNA. అండ్ వీ కెన్ సీ జనరల్గా మనకు ఈ పర్టికులర్ అపియరెన్స్ని మనము వెన్ యూఆర్ సీయింగ్ అండర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ద లైట్ మైక్రోస్కోపీ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ, వీ కెన్ సీ ద కంప్లీట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ హ్యూమన్ సెల్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్
beads on the string. So beads on the string ante it's nothing but the how the DNA has been compressed into a very tiny part. It's because of association between the DNA and also the protein. So generally the DNA is a negative charge, is the one which is generally masked by means of histones, which are the positive charge proteins. So because of this association we can see the compact nature of the chromosomes has been observed. So ఈ పర్టికులర్ అసోసియేషన్ వల్లనే మనకు కాంపాక్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ అనేది చూడగలుగుతాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు రఫ్గా అలాంటి అసోసియేషన్ ని వేర్ వీ కెన్ సీ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద DNA. ఇట్ ఈస్ జనరలీ కాల్డ్ as nucleosome. So the nucleosome is the one which is an association between the negatively charged DNA along with the protein molecules. So దాంట్లో DNA part వచ్చేసి that is generally it is roughly 200 base pairs of DNA molecule which is generally showing an association with the histone octamer. So the histone octamers are the one which are generally it is having 8 proteins which are present in a complex. So the histone octamer which is consisting of 8 proteins which are in association with the DNA molecule which is making the length of 200 base pairs of length. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు this is the DNA which is generally rounding up the entire histone protein. So మనకు ఈ DNA యొక్క length వచ్చేసి it is roughly 200 base pairs of DNA molecule is wrapped around the 8 copies of the histone molecule. So this is the histone molecule around which 200 base pair of DNA has been wrapped. దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకు బయటకు వచ్చే ఆ DNA molecule ఏదైతుందో ఆ DNA molecule is generally associated with the histone H1 protein. So histone H1 proteins are the one which are causing the navigation of the protein of the DNA to enter into the DNA that is into the protein molecule, and it will be forming a rounding up around the protein and coming out of the protein. So histone H1 is the one which is an outside protein, whereas the nucleosome is the one which is consisting of octamer, that is the octamer of proteins, and it is generally in association with the DNA molecule. So ఇదే కాకుండా this is the basic form of folding the DNA molecule into the compact form. ఇదే కాకుండా we can also say that they are generally non-histone chromosomal proteins which are generally involved in high level of compacting. అంటే మనకు బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపాక్టింగ్ లో మనకు DNA is in association with the histone protein, but when you are discussing about the much more compact nature or much more highly coiled or highly compressed form of DNA that is present in the form of chromosomes, we can see the involvement of non-histone chromosomal proteins which are generally involved in higher degree or higher level of compact of the chromosomes. So this is nothing but called as non-histone chromosomal proteins which are generally involved in the compacting of the DNA molecule. So this is about the packing of the genetic material. So ఇదే కాకుండా మనం వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి we are discussing about the small topic which is generally related with the expression of the DNA. So expression of the DNA ఎస్పెషల్ గా మనం హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్ యూకారియోట్స్ లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు రెండు రకాల రీజన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి యూక్రోమాటిన్, ఇంకోటి వచ్చేసి హెటెరోక్రోమాటిన్. So euchromatin is the part of the DNA which can easily undergo unwinding and which according to the need of the cell, and దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ జీన్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ జరగగలిగితే ఆ పర్టికులర్ రీజన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏని మనము యూకారియోటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద దట్ ఈస్ యూక్రోమాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ అనొచ్చు. సో హెటెరోక్రోమాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ అంటే విచ్ ఇస్ ఎ వెరీ కండెన్స్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ which is not showing any expression, that is especially in the form of gene expression, so that completely compressed and compact, so that complete and entire form of the chromosome which is generally doesn't involve in any kind of expression of the genes in that particular chromosome is called as heterochromatin. So here based on the expression of the DNA we can transform them into euchromatin and the heterochromatin, that is the different forms or the different segments of the genetic material which is present within the chromosome. So
వీటిని మనం ఏంటంటే వీఆర్ జనరలీ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో మనము దీన్ని ఏదో డిఫరెంట్గా ఊహించుకోకుండా ఇవి క్రోమోజోమ్స్లో ఒక భాగంగానే మనం ఊహించుకోగలగాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద యూక్రోమాటిన్ అండ్ ద హెట్రోక్రోమాటిన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద DNA molecule. So second one వచ్చేసి it's about the searching for the genetic material. So here we are discussing about the different experiments which are very much important and relevant for discovering the DNA as the genetic material. So coming to the second topic, that is generally about the searching for the genetic material. So ఇక్కడ మనం కొన్ని couple of experimental reviews కానీ లేకపోతే experimental forms గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, which is generally showing how the scientists have shown the interest to decide what is the genetic material. So till the time this experiment has been conducted, most of the people are in the dilemma that what can be the genetic material which is passing on from one generation to other generation. So ఇప్పటి వరకు చూస్తే ఏంటంటే మనకు మెండిలియన్స్ లాస్ ఏవైతున్నాయో, మెండిలియన్స్ లా ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఏవైతే మనం లాస్ట్ యూనిట్లో డిస్కస్ చేసినామో, అక్కడ జనరల్గా మెండిలియన్ ఏవైతే ఫ్యాక్టర్స్ అని జీన్స్ అని ప్రిడిక్ట్ చేసిండో దాని ఫిజికల్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫార్మ్స్లో వాళ్ళు డిస్కస్ చేయడం జరిగిందనమాట. అంటే ఇక్కడ ఉండే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డిస్కస్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు వ్యాలిడేట్ ద ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ దట్ ఈస్ ద జీన్స్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ హియర్. సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో డిసైడింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు ద అదర్ జనరేషన్. సో ద గ్రిఫిత్ ఈస్ ద పర్సన్ who has did this experiment in 1928, and he has came to a conclusion that there is a component or there is an genetic material called as which is generally transferred from one part of the generation to the other part. So ఈ transforming principles ని కనుక్కోవడానికి ఈయన ఏం చేసిండంటే he has studied or he has been studied based on a bacteria that is called as Streptococcus pneumoniae. So Streptococcus pneumoniae is the organism which is involved in causing the pneumonia in the individuals, and this particular బ్యాక్టీరియా వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు మైస్ అనే టార్గెట్ ఆర్గానిజమ్స్లో నిమోనియా అనే కండిషన్ అరైజ్ అవుతుందన్నమాట. సో గ్రిఫిత్ ఇన్ 1928 ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియా. సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ ఈస్ దట్ ఎప్పుడైతే మనకు స్మూత్ క్యాప్సూల్ ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏదైతుందో దాన్ని మనకు మైస్కి ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ద స్మూత్ ఈస్ ద వన్ దట్ ఈస్ ఎస్ వేరియంట్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ఎ విరిలెంట్ వన్ అనమాట. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మైస్ చనిపోతుంది అనమాట నిమోనియా వల్ల. సో అదే రఫ్ స్ట్రెయిన్ తీసుకొని అదే మైస్కి మనం సబ్జెక్ట్ చేస్తే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే దే ఆర్ స్టిల్ అలైవ్. సో ద ఆర్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియా ఆర్ ద నాన్ విరిలెంట్ వన్, అంటే నాన్ ప్యాథోజెనిక్ వన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నాన్ వైరిలెంట్ ఆర్ నాన్ ప్యాథోజెనిక్ ఫామ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఈ విధంగా వాళ్ళు బేసిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినాక ఏం జరిగిందంటే ఆ తర్వాత ఏం చేసిరంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేసిరంటే దే హ్యావ్ టేకెన్ ద సేమ్ విరిలెంట్ ఎస్ స్ట్రెయిన్ అండ్ దే ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ద హీట్. So they have subjected to the heat shock, and where we can see the S strain ఏదైతుందో జనరల్గా ఆ S strain they are the one they have killed, and they can't able to show the pneumonia condition within the mice, that is the mice. దానివల్ల మైస్ బతికింది అనమాట. సో అదే విధంగా మనకు థర్డ్ స్టేజ్లో ఏం చేసిర్రంటే దే హ్యావ్ టుక్ ద కాంబినేషన్. సో దే హ్యావ్ అంటే దే హ్యావ్ టుక్ ద హీట్ కిల్డ్ S strain. ఓకే, దాంతో పాటు లైవ్ అంటే అలైవ్ ఆర్ లైవ్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ మిక్స్ చేసిర్రు. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆ మైస్ ఏదైతుందో అది చనిపోయింది అనమాట. సో నిమోనియా వచ్చి చనిపోయింది. సో ఇక్కడ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగింది ఏంటంటే మనకు ఎస్ అనేది ఇట్స్ ఎ విరులెంట్ ఫార్మ్ విచ్ ఈస్ కిల్లింగ్ ద మైస్, అండ్ ఆర్ ఈస్ ఎ నాన్ విరులెంట్ ఫార్మ్ దట్ ఈస్ నాన్ ప్యాథోజెనిక్ ఫార్మ్ విచ్ ఈస్ నాట్ కిల్లింగ్ ద మైస్. సెకండ్ దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది, మనకు హీట్ కిల్లింగ్ అంటే హీట్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల మనకు ఎస్ స్ట్రెయిన్స్ అనేది చనిపోయినందుకు మనకు దెర్ ఈస్ నో బ్యాక్టీరియా విచ్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ టు ఇన్ఫెక్ట్ ద మైస్. థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేసిర్రు అంటే they have took this particular heat subjected S strain and they have took the alive R strain. So they took the alive R strain which are mixed with the heat subjected S strain. So ఈ మిక్స్ చేసిన మిక్చర్ ఏదైతుందో R and S strain దాన్ని తీసుకెళ్లి మైస్ కి ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మైస్ ఇట్ ఈస్ డైడ్
అవుట్ ఆఫ్ నిమోనియా. కానీ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ ఎస్ స్ట్రెయిన్ ఆల్రెడీ చనిపోయింది కనుక అది దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద కండిషన్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు కాజ్ ద నిమోనియా టు ద మైస్. కానీ మైస్ ఎలా చనిపోయింది నిమోనియా వల్ల? ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్టర్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఆ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతుందో ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద హీట్ కిల్డ్ స్ట్రెయిన్ ఆన్ టు ద అలైవ్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ అనమాట. సో ఈ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో దాంతో పాటు ఆ ఎస్ స్ట్రెయిన్ కావాల్సిన ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఆ స్ట్రెయిన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాయి. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అప్పుడు బతుకున్న ఆ స్ట్రెయిన్స్, ఆ మిక్చర్లో ఉన్న ఆ స్ట్రెయిన్స్ కాస్త దే హ్యావ్ బీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ a strain. So dan valla they became completely a strain which is a virulent or pathogenic strain. It is involved in causing the disease in this particular mice anamata. So we can see that particular principle is, that particular component is called as transforming component, which is involved in transferring the virulent nature or the character from the heat killed strain onto the R strain. So that ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక కాంపోనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని చెప్పగలుగుతారు కానీ దాని యొక్క ఫిజికల్ స్టేటస్ అంటే దాని యొక్క బయోకెమికల్ క్యారెక్టర్ అనేది కనుక్కోలేకపోయారు. సో మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ దే హ్యావ్ నాట్ కమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ ఆర్ దే హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద గ్రిఫిత్ అండ్ దేర్ అసోసియేట్ బికాస్ దే కెనాట్ రిలై or they cannot able to show exactly what is the component which has been transferred onto the mice. So they cannot able to detect what is the physical status and what is the biochemical character of this component. So ఆ విధంగా ఏంటంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద చాలా మటుకు అందరికీ నమ్మకం రాలేదు and they did not rely on that particular experiment of transforming principle of the Griffith experiment. So దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి they are discussing about the biochemical characteristics. సో ఈ బయోకెమికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ ముగ్గురు సైంటిస్ట్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ డిడ్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ వర్క్ టు డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ద బయోకెమికల్ స్టేటస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. సో ఆ మాలిక్యూల్ ఒకదాంతో ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్తున్నాయి, కానీ ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది, దాని యొక్క బయోకెమికల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంది, అసలు దాని నేచర్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఏంది అనేది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాళ్ళు కనుక్కున్నారు అనమాట. సో ఈ ముగ్గురు సైంటిస్టులు ఏం చేసిర్రు అంటే ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మళ్ళీ రిపీట్ చేసిర్రు. కానీ రిపీట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసిర్రు అంటే దే హ్యావ్ సబ్జుగేటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు డిఫరెంట్ యాక్షన్ అనమాట. ఫస్ట్ యాక్షన్ లో వచ్చేసి దే ఆర్ యూజింగ్ ద RNAs, సెకండ్ యాక్షన్ లో వచ్చేసి దే ఆర్ యూజింగ్ ద ప్రోటీయేస్, మూడో యాక్షన్ లో దే ఆర్ యూజింగ్ ద DNAs. సో ఈ మూడు యాక్షన్లో ఏం జరిగిందంటే దే ఆర్ జనరల్లీ షోయింగ్ ద ఇండివిజువల్, సో ద ఇండివిజువల్ యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. సో మనకు ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని RNAs లో కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మైస్ నిమోనియా వచ్చి చనిపోయింది అంటే ఆ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ RNA అయితే కాదు, RNA అయితే అది RNAs ద్వారా డిగ్రేడ్ కావాలి. సో అక్కడ డిగ్రేడ్ అవ్వట్లేదు అంటే దాని అర్థం ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ RNA, ఇట్ ఈస్ ద వన్, ఇట్ క్యాన్ బి అదర్ దెన్ RNA బికాస్ ద మైస్ ఈస్ డైయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ the pneumonia when they are conducting the heat shock strain with that of the alive R strain. అక్కడ చేంజ్ జరుగుతుంది, అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది, కానీ RNA రూపంలో జరగట్లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి they have subjugated the same experiment to the proteases where they can see that the proteases ఇన్వాల్వ్ అయినా కూడా ఆ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది డిస్ట్రాయ్ కాలేదు ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో ద బయోకెమికల్ కోరిలేషన్ ప్రకారంగా అంటే బయోకెమికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ప్రకారంగా అది ప్రోటీన్ కూడా కాదనమాట. సో అక్కడ మన యథావిధిగా మనకు మైస్ ఈస్ డైయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ నిమోనియా అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద DNA విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ప్రజెంట్. సో మనకు ఫైనల్ స్టెప్లో ఏం చేశారంటే దే హ్యావ్ సబ్జుగేటెడ్ టు ద DNase enzyme which is generally present in breaking down the DNA molecule. So the DNA is generally present in breaking down the transforming principle, that is the DNA molecule, and ఈ DNAs ఆ పర్టికులర్ మీడియాలో వాడడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ యొక్క ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోవడం వల్ల మనకు ఆ మైస్ ఈస్ నాట్ డైయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ నిమోనియా అండ్ వీ కెన్ సీ జనరల్లీ మనకి ఏంటంటే జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 కండిషన్స్ లో మైస్ హ్యాస్ డైడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ లో మైస్ ఈస్ స్టిల్ అలైవ్.
So still alive is because of the destruction of the transforming principle, which is generally transformed from the one organism to the other organism. So దీని బట్టి వాళ్ళు ఏం తెలుసుకున్నారంటే the biochemical character of the transforming principle is the DNA. Because of the destruction of the DNA molecule, there is no genetic material has been transferred from one set of the cell to the other set. దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఆ మైస్ అనేది it is still alive and there is no conditions of pneumonia to kill that particular mice. So coming to the conclusion, this has been this is the experiment which is universally accepted and it is the basis for the further experiments to be done. And by the end of this experiment, most of the people has concluded that the DNA is the one which is a genetic material and it is the transforming principle, and they came to a conclusion, and finally by these two experiments they came to a conclusion that the DNA is the one which is generally to the most it is existing as a genetic material and which can be relied as a partner, or which can be relied as a particular molecule as a genetic material. So coming to the concluding experiment. So the concluding experiment here, it is concluded that the genetic material is the DNA. So by means of Edsey and Chase, they came to across conducted an experiment by using the bacteriophage. So in case of bacteriophage, it is a virus which is involved in infecting the bacteria, that is the susceptible bacteria. So దీంట్లో ఏం చేశారంటే they have took the when you study about the bacteriophage in the early unit, you can come across that the bacteriophage is having the different component. That is, one is the protein component, another one is the internal DNA component. So it is the protein component and the DNA component which are generally forming the complete virus. So దీంట్లో ఏం చేసిరంటే ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే ఫస్ట్ సెట్లో ఏం చేసిరంటే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియోఫాగ్ ఏదైతుందో దాంట్లో ఈ ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్ని దే ప్రిపేర్డ్ విత్ ద S35 రేడియో యాక్టివ్ లేబుల్డ్ కాంపోనెంట్ అనమాట. సో రేడియో యాక్టివ్ లేబుల్డ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ మేకింగ్ ద ఎంటైర్ ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియోఫాగ్. అండ్ దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ కంప్లీట్గా అయిపోయినాక ఫైనల్గా సెంట్రిఫికేషన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ ద ఏదైతే ప్రోటీన్ కోట్ ఉందో దాంట్లోనే రేడియో యాక్టివ్ లేబుల్డ్ కాంపోనెంట్ అనేది ఉండిపోవడం జరిగిపోయింది. అంటే ప్రోటీన్ కాంపోనెంట్లో రేడియో యాక్టివిటీ అనేది ఉండిపోయింది, కానీ బ్యాక్టీరియో సెల్స్లో ఉన్న డిఎన్ఏ కాంపోనెంట్ ఏదైతుందో దాంట్లో ఏ విధంగా రేడియో యాక్టివిటీ లేదనమాట. సో సూపర్నేటెంట్లో మనకు ఈ పర్టికులర్ గోస్ట్, దట్ ఈస్ ద గోస్ట్ ఆఫ్ ద వైరస్ దట్ ఈస్ ద వైరల్ పార్టికల్ యొక్క గోస్ట్ అనేది ఇట్స్ రిమైండ్ ఇన్ ద సూపర్నేటెంట్, వేరస్ ద డిఎన్ఏ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద సెల్ ఈస్ నాట్ క్యారింగ్ any kind of radioactivity that is generally in the pellet form. So దీని బట్టి ఏంటంటే they came to a conclusion that in the second experiment the same has been done. So దీంట్లో ఏం చేశారు, in the second set లో they have took the radioactive label, that is P32, that is the radioactive labeled P32 has been considered. దీంట్లో ఏం చేశారంటే they have did the same experiment, that is they have done with the infection, blending and finally the centrifugation. దీంట్లో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ జరిగినాక ఏమవుతుందంటే దే హ్యావ్ స్ప్లిటింగ్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్. సో ఒక దాంట్లో ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద సూపర్నేటెంట్ విచ్ ఈస్ క్యారింగ్ ద వైరల్ గోస్ట్ పార్టికల్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద సెల్ పెల్లెట్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద సెల్ విచ్ ఈస్ విత్ ద వైరల్ డిఎన్ఏ. సో దీంట్లో ఏం జరిగింది, ఏదైతే మనకు ఆ డిఎన్ఏ అంటే మనకు బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న వైరల్ డిఎన్ఏ ఏదైతుందో దాంట్లో రేడియో యాక్టివిటీ అనేది కనుక్కోబడింది అనమాట, దట్ ఈస్ in the pellet. అదే మనకు ghost, that is the viral particle which is generally appearing as the ghost in the supernatant, they doesn't have any radioactivity. So దీని వల్ల ఏం జరిగిందంటే it is the DNA molecule which is generally has been carried from one generation to other generation because of the radioactivity which is generally absorbed within the infected cells. So infected cells లో the viral DNA is present which is future on leads to the formation of the viral particle. So the DNA is the one which is passing the information, it is not the protein. So we can see the radioactivity has been absorbed in the DNA which is meant to be forming the future viral particle and which is meant to be forming the completion of the life cycle. So that is the DNA which is generally P32 labeled radioactive DNA which is the one which is passing on from one generation to the other generation. That is the conclusion for the genetic material as the DNA.
So coming to the properties of genetic material, so what manaku DNA and RNA lo chuskunte, which has to be chosen as an genetic material for an organism. So manaku konni fundamental properties unnai. Okati, it should be very stable. So it should be very stable in terms of physical and also in terms of biochemical things, and also it should be stable gaakunda, it should also have the provision of mutation. So to certain extent it should have the provision of undergoing some changes, that is nothing but called mutation. And stability mutation gaakunda manaku it should also act as an that is generally inheritance molecule. Ante manaku it should have the ability of inheritance from one category to the other category. So this is nothing but called as property of genetic material, which is generally the stability in terms of structure and also the biochemical characters, and also the mutations which is generally observed, that is the changes which were generally observed. And it's about the inheritance, that is the inheritance of the DNA molecule, where we can see the inheritance in the form of DNA. So the DNA is the molecule which is generally having the stability and perfect model of showing some biochemical stability, mutations, inheritance, and these are the one, and also have the ability to store the genetic information. So the DNA is the one which is satisfying this property, whereas the RNA is not having certain kind of these functions. But what is the role of RNA? RNA యొక్క రోల్ ఏంటంటే, it is generally involved in the molecular process. So it is generally involved in the molecular process other than the genetic material. So konni exceptions, for example RNA virus తప్ప మిగతా వాటిల్లో మనకు RNA is the one which is executing the process of, or it is involved in the execution process which has to be done by the DNA. So DNA is guiding the RNA to what to do within the cells, but most of the advanced organisms are having the DNA as a genetic material rather than compare with the RNA molecule. So RNA is mostly involved in the executive functions like mRNA, rRNA and tRNA when compared to the DNA. ఇదే కాకుండా మనకు స్టెబిలిటీ పరంగా ఆలోచిస్తే, స్టెబిలిటీ పరంగా చూసుకుంటే మనకు DNA మనకు ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ డబుల్ స్టాండర్డ్. ఇట్స్ వెరీ మచ్ ప్రోన్ టు షో ద స్టెబిలిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ వెన్ కంపేర్డ్ టు RNA. అది ఓన్లీ స్ట్రక్చరల్ రూపంలోనే కాకుండా మనకు ఇంటర్నల్గా మాలిక్యులర్ లెవెల్, అంటే మనము ఆ రైబోస్ లెవెల్లో చూసుకున్నా కూడా ఆ పర్టికులర్ డిఫరెన్సెస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏలో చూసుకుంటే మనకు డిఆక్సీ రైబోస్ ఉంటుంది, అదే RNAలో చూసుకుంటే మనకు రైబోస్ షుగర్ ఉంటుంది. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతుందో, ఈ డిఫరెన్స్ is the one which is also providing the chemical stability. So how the chemical stability is provided? Because the RNA is having the 2' hydroxyl group. So general గా మనకు RNA లో 2' hydroxyl group ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే RNA is less stable when compared to the DNA. సో ఏ విధంగా అంటే ఈ 2' hydroxyl group ఫ్రీగా ఉండడం వల్ల RNA లో it is more prone to react with the chemical agents and chemical reactivity when compared to DNA. అదే DNA లో చూసుకుంటే ఆ 2' hydroxyl group ఉండకపోవడం వల్ల దాన్ని మనం డిఆక్సీ అంటాం. ఎందుకంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ ఉండదు. అండ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సెకండ్ ప్రైమ్ లో మనకు ఓన్లీ హైడ్రోజన్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది రాదర్ దాన్ ద OH గ్రూప్, దట్ ఈస్ డిఆక్సీ, దెర్ ఇస్ నో ఆక్సిజన్. సో ఈ రిమూవల్ ఆఫ్ ద హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ దట్ ఈస్ ఎవల్యూషనరీ ప్రకారంగా చూసుకుంటే RNA is less stable when compared to the DNA. అదే కాకుండా DNA పరిస్థితిని చూస్తే it is a double standard DNA molecule, and that is generally a double standard. So most of the groups which are vulnerable are generally hidden within the double stand, and they can be protected from some of the harsh conditions and also alkali diations. అదే మనకు DNA కాకుండా మనం RNA ని తీసుకుంటే RNA is the one which is generally a single standard molecule, and most of the vital parts or vital molecular interactions are generally exposed to the external environment. So దాని ప్రకారంగా ఏంటంటే all the bases are generally exposed outside, and it is more prone. So it is more prone for the chemical attack and easily can undergo digestion, because it can be attacked from any side, because it is not a compact or closed molecule. It can be attacked by the any kind of nucleases which are generally involved in the process of degradation. So ee vidhanga chuskunte DNA is the one which is more stable and more
more have the ability to undergo mutation, and it is the most viable molecule as an inheritance molecule rather than the RNA. And in case of molecular level also, the RNA is the one which is having some certain problems like single stranded and 2' hydroxyl group, which is making the RNA molecule as the most viable so it is making the RNA molecule as the most vulnerable for the attack of the exonucleases and also the alkali degradation. So third one is about the RNA world. So here we can see that they are discussing about the ribozymes which are having the catalytic activity, that is RNA catalytic activity. So ikkada manam endante we are discussing about the different types of RNA molecule present within the cell. So coming to the third topic, that is about the RNA world. So here we are going to discuss about the dynamic nature of the RNA. So RNA might not be the genetic material, so it cannot be genetic material, but some of the factors which are making the RNA as the most relevant molecule. So manam RNA ni genetic material laga chuste its existence is almost all nullified. So only RNA viruses prakaranga chuskunte konni viruses lo matrame RNA is acting as a genetic material. That is one side of the coin. Kani inko side chuskunte endante manaku RNA molecule ni ఏ విధంగా మనకు మాలిక్యులర్ ఎవల్యూషన్ ప్రకారంగా లేకపోతే మనకు ఎవల్యూషన్ ప్రకారంగా కానీ లేకపోతే దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అంటే దాని యొక్క సెల్యులర్ యాక్టివిటీ పరంగా చూసుకుంటే దాన్ని ఏ విధంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. సో ఆర్ఎన్ఏ వరల్డ్ లో ఏంటంటే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద హౌ ద ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మాలిక్యూల్. సో ఆల్ ద సెల్యులర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ జనరలీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ in the terms of RNA molecule because the DNA cannot be transmitted as it is, or it cannot be moved from that particular place of the nucleus. So it is generally converted into the form of molecular existence of RNA, where the RNA molecule is ఏదైతే ఉందో that is generally carry forwarding the particular command of the DNA molecule. So ఈ RNA molecule చూసుకుంటే it is involved in all the life process like metabolisms. ఓకే, మెటబాలిజంలో ఎంజైమెటిక్ రూపంలో కానీ లేకపోతే మెటబాలిజం కానీ రెగ్యులేషన్స్ కానీ okay, gene expressions, regulations, etc. all kind of functions are generally regulated by the RNA. ఇంకోటి ఏంటంటే RNA యొక్క మనకు ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ రూపంలో అంటే ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ రూపంలో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ mRNA, tRNA and rRNA. So they are generally present in the different forms to do the different kind of functions. So in case of mRNA is the one which is involved in transferring the information. tRNA ఏంటంటే adaptor molecule which is involved in transferring the amino acid for the synthesis of the protein. rRNA ఏంటంటే ribosomal RNA which is involved as an integral part of the ribosome. So the RNA is the one which is generally is the molecule which is generally involved in this process, and we can see they are executing some of the vital functions of the cell. అదే కాకుండా they also involved in the ribozymes. సో జనరల్గా మనకు రైబోజైమ్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు RNA ఏదైతుందో if they are having the catalytic activity అంటే if they can perform the enzymatic activity, those RNA molecule are called as ribozymes. So the ribozymes are the one which are having the enzymatic activity, but they are RNA in the nature. So in the nature form they are the RNA molecule, but they can perform the enzymatic process. So ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకు catalytic part of the RNA or catalytic segment of the RNA are called as ribozymes. So best example వచ్చేసి that is rRNA. So rRNA is nothing but the ribosomal RNA which is generally present, and they are involved in the ribosomal function that is involved in providing the enzymatic activity in the form of RNA. So this is about the RNA world. So fourth one is about the replication process. So here we can see the Watson-Crick and Watson-Crick model for the semi-conservative mode of DNA replication. So దీంట్లో ఏంటంటే మనం వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ DNA మాలిక్యూల్ ఏ విధంగా మనకు టూ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనేది రిప్లికేషన్లో చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం చూసుకునేది ఏంటంటే మనం కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ డిసైడింగ్ దట్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ఏ బేసిస్ ఫర్ ద సపోర్టింగ్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ద DNA by means of semi-conservative mode of DNA replication. So coming to the fourth topic, that is about the replication process. So replication process అంటే ఏంటంటే ఒక DNA molecule ఏదైతుందో that DNA molecule is undergoing the duplication. అంటే ఒక copy of DNA molecule is converting into two copies of DNA molecule. So there should not be any change in the sequence of the nucleotide or in the gene arrangement. It's only the one DNA molecule converting into or forming the
to DNA molecule at the end of the cycle. So that is called as replication process. So ఈ రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే జనరల్గా సైంటిస్ట్ కనుక్కోకముందు ఏమనుకున్నారంటే ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుందని చెప్పి కొంచెం ఎస్టిమేషన్ చేసారు అనమాట. సో ఆ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే 3 విధాలుగా మనకు ఈ రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుందని సైంటిస్టులు కనుక్కోగలిగారు. సో ఒకటి ఫస్ట్ వచ్చేసి కన్జర్వేటివ్ మోడల్. సో కన్జర్వేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ ఏంటంటే మనకు ఆ కంప్లీట్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో అది అలానే ఉండి మనకు దాని నుంచి ఒక డాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ కావడం అనమాట. సో ఈ మాలిక్యూల్ అలానే ఇంటాక్ట్ ఉండి పక్కకి మనకు డాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవ్వడంని మనం కన్జర్వేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫ్రాగ్మెంటెడ్. సో ఫ్రాగ్మెంటెడ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు పేరెంటల్ మాలిక్యూల్ ఈ విధంగా ఉండి ఇది రిప్లికేషన్ అయ్యే ముందు విరిగిపోయి, సో విరిగిపోయినాక ఆ విరిగిపోయిన పేరెంటల్ స్టాండ్స్ మధ్యలో మనకు డాటర్ స్టాండ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఫామ్ కావడం అనమాట. సో ఈ విధంగా ఫామ్ అవ్వడం ఒక ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫైనల్గా నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ వచ్చేసి సెమీ కన్జర్వేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్. సో ఈ సెమీ కన్జర్వేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ ఏంటంటే మనకు వీఆర్ సీయింగ్ దట్ ద వన్ సింగిల్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఇస్ అండర్గోయింగ్. సో ఇది ఏ విధంగా చేంజెస్ జరుగుతుందంటే ఈ 2 స్టాండ్స్ అనేది దే హ్యావ్ బీన్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే డాటర్ స్టాండ్ ఏదైతుందో దానికి అనుకూలంగా, సో డాటర్ స్టాండ్ వచ్చేసి దాని అనుకూలంగా మనకు డాటర్ స్టాండ్ ఫామ్ కావడం అనేది సెమీ కన్జర్వేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్. అంటే కన్జర్వేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్లో కంప్లీట్ పేరెంటల్ మాలిక్యూల్ ఈస్ కెప్ట్ అసైడ్ అండ్ డాటర్ మాలిక్యూల్ ఈస్ టెంప్లేట్ ఈస్ ఫార్మ్. అండ్ fragmentation lo we can see that the parental molecule has been broken down into pieces and the daughter strands will be synthesized in between. And semi conservative mode of replication lendante we have been seeing that the 2 parental strands will be separated, and by using this parental strands as the proof or the template proof, the daughter strands will be synthesized. So here we can see in case of semi conservative mode of replication, one of the strand is parental strand, another strand is the daughter strand. So this is about the replication process. So the Watson and Crick has been explaining this process of replication based on the semi conservative mode of replication. So దీంట్లో ఏంటంటే the diagram which is generally seen here, that is generally a double stranded helical model of the DNA molecule which is generally proposed by the Watson and Crick. So and ఈ మోడల్ ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు he has proposed that this model is undergoing semi conservative mode of replication. So always we can see that is when whatever the range of organisms may be, the Watson and Crick has proposed a model for the DNA replication that is semi conservative DNA replication process. So in case of semi conservative replication process, as we see these red lines, the red bands on the one which are nothing but called as parental strands. So from these parental strands we can see that the 2 daughter strands are generally synthesized by using the parental strand as a template. So the parental strand is used as a template on which the daughter strands will be synthesized, and we can see from the 2 strands of parental strands plus 2 strands of daughter strands will be synthesized. So at the complete end of the DNA replication we can see 4 strands are formed where a duplex which is consisting of 1 parental strand and 1 daughter strand, another duplex is consisting of 1 parental strand, another one is the daughter strand. So this is about the semi conservative DNA replication which is generally proposed by the Watson and the Crick. So coming to the experimental proof for this particular semi-conservative mode of DNA replication. So here here we can see Melson and the Franklin, or the people who had done this experiment in 1958, who has providing the experimental proof for this particular semi-conservative mode of DNA replication. So దీంట్లో ఏం చేసిరంటే they have taken a target organism, especially Streptococcus pneumonia తీసుకొని they have initially conducted the experiment by using the N15 as the whole source of isotope, that is the heavy isotope, as a source of a nitrogen for the growth of the bacteria. So after few generations they have taken the sample and they have been subjected to the cesium chloride. So in case of subjection to the cesium chloride, they have came across that the band has been formed at the bottom of the stand because, or the tube, because of the heavy isotope of the nitrogen. ఆ తర్వాత ఏం చేసిరంటే they have transferred this bacteria onto a culture media which is containing N14, that is a normal kind of
nitrogen. So N14 is a lighter form of isotope of the nitrogen, which is a normal nitrogen which is present in the nature. So after conducting a one particular generation, after growing for 20 minutes, they have seen that there is a generation of an hybrid stand. So there's an hybrid stand has been generated here because of after growing a particular generation, that is for the first generation, they have seen that this particular DNA has been forming the hybrid DNA molecule. So here they came across that there is a formation of a band which is in between of the tube. So this band is the one which is indicating the presence of N15 and N14. So why the band is formed? Initially the band has formed at the lower part of the tube, but now the band has been transferred or forwarded to the middle part of the tube. So this particular band which is generally formed here, we can see that this band is because of the one of the stand is having the earlier N15, another stand is having the N14. So దాని అర్థం ఏంటంటే మనకు హైబ్రిడ్ స్టాండ్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందంటే మనకు one of the stand is having the N15 from the previous generation, and present synthesized stand ఏదైతుందో that stand is synthesized by using the N14, which is a lighter form of nitrogen. So we can see the formation of an stand which is in between or a hybrid of the heavier form of the previous generation, that is the parental stand, and the present generation, the lighter stand, that is because of the presence of the N14. So this hybrid which is generally synthesized, it's an hybrid between the N14 and N15 isotope. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే శాంపుల్ తీసుకొని వాళ్ళు డ్రైవ్ చేస్తే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక హైబ్రిడ్ స్టాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్యూబ్. దాని తర్వాత when they are going for the 40 minutes of drive, so again they have gone to the 40 minutes of drive, where we can see after the 40 minutes, that is after the completion of the second generation, few cells are allowed to complete the second generation on that particular culture media which is containing the N14. So 40 minutes గడిచినాక ఏమైతుందంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ బ్యాక్టీరియా ఏవైతున్నాయో they have pass to one of the generation, and the bacteria which we are seeing in the culture media is the second generation bacteria. So appudu em jarigindante they have seen that after taking the sample from the second generation, so after the completion of 40 minutes of the division cycle, that is the second generation, they have took the bacterial sample and they are subjected to the cesium chloride. So ఈ cesium chloride కి సబ్జెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే they have seen the formation of both the bands in particular cesium chloride. So దీంట్లో వచ్చేసి one of the stand is heavier stand, which is showing that that is because of the presence of remnants of the past generation. అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇవి N15 లో పెరిగినాయి కనుక, సో మనకి ఇంటర్మీడియట్ స్టాండ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఇంటర్మీడియట్ స్టాండ్స్ ఆర్ జనరలీ షోయింగ్ ద హెవియర్ బ్యాండ్, whereas the lighter band, that is the band which is present on the or above the tube, is the one which is generally showing the presence of the N14. So ఇప్పుడు ఫామ్ అవుతున్న ఫ్యూచర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫస్ట్ జనరేషన్ టు సెకండ్ జనరేషన్ ఫామ్ అయ్యేట్ ఏదైతున్నాయో అక్కడ మనకు ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ N14 జరుగుతుంది, కానీ ప్రీవియస్ జనరేషన్లో ఆల్రెడీ సింథసైజ్ అయిన స్టాండ్ మాత్రం మనకు హైబ్రిడ్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఉన్న ఏదైతే బ్యాండ్ ఉందో దట్ ఈస్ జనరలీ ద బ్యాండ్ విచ్ ఇస్ అన్ హైబ్రిడ్ ఆఫ్ N14 and N15 because of vigorous generations formation between the N14, whereas the topper one is the one which is a stronger band that is formed as an band because of the N14 and frequent generation of the nitrogen or the generation of the bacteria because of growing under the N14. So this is about the experiment which we are done. So దీని ఒకసారి మనం డయాగ్రామాటిక్ రూపంలో చూసుకుందాం. So for example, if you are seeing this one, so this is the N15 after generating after n number of cycles of generations of this bacteria on the N15 culture media. This is the one which is generally a heavier DNA. So heavier DNA is the one which is generally forming the band at the lower part of the tube after n number of generation. దాని తర్వాత ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎప్పుడైతే పూర్తవుతుందో ఆ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎక్కడ పూర్తవుతుంది, N14 లో పూర్తవుతుంది. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ స్టాండ్ కాస్త ఈ విధంగా విడిపోతుంది, ఈ స్టాండ్ కాస్త ఈ విధంగా విడిపోతుంది. సో ఫస్ట్ జనరేషన్ పూర్తిగా కావాలంటే మనకు DNA రిప్లికేషన్ జరగాలి. సో
ఈ రిప్లికేషన్ జరగాలన్నప్పుడు న్యూలీ సింథసైజ్ స్టాండ్ ఈ విధంగా సింథసైజ్ అవుతుంది. సో మనకు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ జనరేషన్ పూర్తయినప్పుడు 20 minutesకి పూర్తయినప్పుడు ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో, సో దట్ ఈస్ అండర్ ద లైటర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐసోటోప్ వీ క్యాన్ సీ జనరలీ దీస్ పర్టికులర్ హైబ్రిడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో దిస్ ఈస్ ద హైబ్రిడ్ స్టాండ్ విచ్ ఇస్ షోయింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద బ్యాండ్స్. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమవుతుంది, ద సెకండ్ జనరేషన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ షోయింగ్ ద 40 minutes of the after 40 minutes it is generally observed that the completion of the second generation. ఆ సెకండ్ జనరేషన్ కూడా మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చెప్పినట్టు అదే కల్చర్ మీడియాలో మనం పూర్తి చేస్తాం కనుక ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఈ హెవియర్ స్టాండ్ ఈ విధంగానే మనకు పాస్ ఆన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ విధంగానే పాస్ ఆన్ అవుతుంది, కానీ మనకి లైటర్ స్టాండ్ ఏదైతుందో ఇది కూడా ఈ విధంగా విడిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా విడిపోతుంది, కానీ న్యూగా సింథసైజ్ అయిన స్టాండ్ అది మళ్ళీ N14 ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే మన ఫైనల్ ట్యూబ్లో చూసుకుంటే మనకు ఆల్వేస్ దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ వీ క్యాన్ సీ హైబ్రిడ్ స్టాండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ DNA bands అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద DNA bands which are generally showing the hybrid nature. So that is the hybrid band is generally because of the pre-existing or the existence of this particular DNA stand. So దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే the lighter stand is because of these two DNA molecules. So the DNA molecule, so after the first and second generation the light band is because of the presence of the N14 in the DNA molecule, whereas the hybrid stand which is generally formed at the end of the first and second generation is because of the existence of this DNA molecule that is in the form of hybrid, where one of the stand is N14 and another stand is the N15. So coming to the machinery and the enzymes, so generally what is the machinery and the enzymes which are generally behind the replication process? So we can see generally in case of E. coli, generally the entire genome of the E. coli is 4.6 into 10 to the power of 6 base pairs, and it is roughly taking 38 minutes to complete the whole replication process, and we can see that is generally 2000 base pairs per second they are generally synthesized. So this is about the speed of the mechanism which is generally behind the replication of the complete E. coli cells. So that is 2000 base pairs per second. And when you are coming to the what are the machinery and the enzymes which are generally involved in the enzyme, that is in case of replication of this process. So manamu replication ante endi, that is nothing but the duplication kuda anukochu. So DNA duplication is got a particular name called as replication, where one copy of the DNA molecule has been converted into 2 copies of a DNA molecule. So this conversion of one copy of into 2 copies of DNA molecule is called as replication or the duplication process. So దీంట్లో ఏంటంటే one of the main వచ్చేసి that is about the enzyme. So the enzyme which is generally synthesized, it is the DNA dependent. So the enzyme which is generally dependent is nothing but the DNA dependent DNA polymerase. ఆర్ మనం దీన్ని రిప్లికేస్ కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట. సో మనం దీన్ని ఏమంటాము, ద ఎంజైమ్స్ ఆర్ DNA డిపెండెంట్ DNA పాలిమరేస్ ఆర్ రిప్లికేస్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్. సో DNA డిపెండెంట్ ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద DNA మాలిక్యూల్ టు సింథసైజ్ ద DNA. సో ద ఎంజైమ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింథసైజింగ్ ద DNA ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్ as DNA పాలిమరేస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు DNA ఇస్ ఎ డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA మాలిక్యూల్. సో దీంట్లో ఆ 2 పేరెంటల్ స్టాండ్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ యూజ్డ్ యాస్ ఏ టెంప్లెట్ DNA. So the template DNA is the one which is generally utilized. So the template DNA is the one which is generally utilized for synthesizing the other form of the that is the pair that is the daughter strand edaitundo, that is generally synthesized as a result of the using the template DNA as the base. So while synthesizing about the daughter DNA based on the template DNA, that process is called as replication, and the enzyme is called as DNA dependent DNA polymerase. So ఈ డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో ఆ DNA మాలిక్యూల్ కాస్త ఈ విధంగా విడిపోయి దీని మీద మనకు డాటర్ స్టాండ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ద పేరెంటల్ స్టాండ్ ఈస్ కాల్డ్ as template DNA because it is providing information which is required for the synthesizing the daughter DNA. So what kind of nucleotide, what can be the sequence of nucleotide to be synthesized, that is generally decided because of or in the form of sequence of nucleotide which are present within the parental strands of the DNA molecule. So here that is generally the parental strand of the DNA
DNA molecule is used as an template DNA or the sequence of nucleotides, that is the gene sequences where on which we can see the arrangement of nucleotides on the daughter DNA molecule will be taking place. So మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మనం DNA replication వచ్చేసి it's a semi conservative mode of DNA replication, that is generally it is nothing but called as the whatever the DNA molecule is there, that is partially released, or it has been partially unwind so that the replication can take place. So while at the end of the process or the cycle we can see one of the molecule is the one which is generally having one of the strand as a parental, another strand as the daughter one. So we can see the semi-conservative mode of replication low, always we can see a hybrid molecule which is made up of one parental and the one daughter strand. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఈ బ్లూ కలర్ చూపిస్తుంది, దిస్ ఇస్ ద పేరెంటల్ స్టాండ్. So these are the parental strands which are generally showing the anti-parallel orientation. So one of the strand it is starting at 3' and ending at 5', whereas the another strand is starting at 5' and ending at the 3'. So this is nothing but called as anti-parallel nature of the parental strand. So initially for the replication to takes place, this parental strand should undergo a process called as denaturation. So it's a controlled denaturation. అంటే దాని అర్థం ఏంది, మనకు దే ఆర్ జనరలీ అరౌండ్ ఆర్ దే ఆర్ జనరలీ షోయింగ్ అబౌట్ ద డీనాచురేషన్ ప్రాసెస్. So in case of denaturation process, it is about the we can say that the ఇదేంటంటే మనకు ఆ పేరెంటల్ స్టాండ్స్ అనేది స్లోగా ఎంజైమాటిక్ ప్రాసెస్ వల్ల బైండింగ్ ప్రోటీన్స్ వల్ల ఆ రెండు స్టాండ్స్ పూర్తిగా మెల్లగా విడిపోతుంటాయి అన్నమాట. ఆ విడిపోయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కావాల్సిన ఎంజైమ్స్ ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్కి రీచ్ అయ్యి ఆ ప్రాసెస్ని ఇనిషియేట్ చేస్తాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం డీనాచురేషన్ ప్రాసెస్ అంటాము. సో ఈ డీనాచురేషన్ ప్రాసెస్లో మనం చెప్పుకున్నట్టు మనకు ఆ పేరెంటల్ స్టాండ్ ఏవైతున్నాయో దే విల్ బి అండర్ గోయింగ్ సపరేషన్ అనమాట. సో ఈ సపరేషన్ జరిగేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఈ సపరేషన్ జరిగినాక మనకు డాటర్ స్టాండ్ ఈ విధంగా సింథసైజ్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక పేరెంటల్ ఒక డాటర్ ఉంటుంది, ఇంకో సెట్లో కూడా ఒక పేరెంటల్ డాటర్ ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం సెమీ కన్జర్వేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ అంటాం. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఈ సపరేషన్ జరిగినప్పుడు మనం ఏం మైండ్లో పెట్టుకోవాలంటే ఏ స్టాండ్ అయితే సో ఏ పేరెంటల్ స్టాండ్ అయితే విచ్ ఇస్ జనరలీ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్, ఏ స్టాండ్ అయితే జనరల్గా మనకు 3' to 5' మనకు రన్నింగ్ ఉంటుందో ఆ 3' to 5' రన్నింగ్ ఉన్నది కాస్త మనకు ఆ రన్నింగ్ ఉన్నది కాస్త దాని మీద మనకు డాటర్ స్టాండ్ ఏదైతే సింథసైజ్ అవుతుందో ఆ డాటర్ స్టాండ్ మనకు 5' to 3' డైరెక్షన్లో సింథసైజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా కంటిన్యూగా సింథసైజ్ అవుతున్న దాన్ని మనము కంటిన్యూస్ రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో కంటిన్యూస్ రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే it is generally about the synthesis of the replicating strand, that is the daughter strand in a continuous fashion is called as continuous replication process. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎప్పుడైతే మన పేరెంటల్ స్టాండ్ is showing the 3' to 5' direction, సో అప్పుడు మనకు daughter strand will be synthesized in the 5' to 3' direction, and this synthesis is the one which is a continuous process. అదే కాకుండా మనం నెక్స్ట్ ఇంకో స్టాండ్ చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే లాగింగ్ స్టాండ్ అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ పేరెంటల్ స్టాండ్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్. సో దీని మీద సింథసైజ్ అయ్యే స్టాండ్ని లాగింగ్ స్టాండ్ అంటాం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఈ పేరెంటల్ స్టాండ్ ఏదైతుందో దీని యొక్క ఓరియంటేషన్ వచ్చేసి 5' to 3' డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అయితే ఎప్పుడైతే మనకు పేరెంటల్ స్టాండ్ 5' to 3' డైరెక్షన్ ఉంటుందో మనకు డాటర్ స్టాండ్ ఏంటంటే ఉల్టా సింథసైజ్ కావాల్సి వస్తుంది. సో మనకి ఎప్పుడైనా 3' to 5' సింథసిస్ జరగదు అనమాట. సో మనకు ఉల్టా సింథసిస్ జరగదు కనుక, ఆపోజిట్ సింథసిస్ జరగదు కనుక, కానీ పేరెంటల్ స్టాండ్ మాత్రం 5' to 3' ఉంది ఇక్కడ కండిషన్లో. సో మనకు ఆపోజిట్ సింథసిస్ జరగదు కనుక అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎంజైమ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఏం చేస్తాయంటే ఎప్పుడైతే స్టాండ్ సపరేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఆపోజిట్ కండిషన్లో అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుంచి మనకు సింథసిస్ అనేది జరుగుతూ మన వెనక్కి వస్తుంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా సింథసైజ్ అయిన స్టాండ్స్ని మనం లాగింగ్ స్టాండ్ సింథసిస్ అంటాం. దట్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూస్. దీన్ని మనము డిస్కంటిన్యూస్ సింథసిస్ అంటాం. సో డిస్కంటిన్యూస్ సింథసిస్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద లాగింగ్ స్టాండ్ సింథసిస్ విచ్ ఇస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై ద పొలారిటీ ఆఫ్ ద పేరెంటల్ స్టాండ్. సో పొలారిటీ ఆఫ్ ద పేరెంటల్ స్టాండ్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు 5' to 3' ఉంది కనుక మనకు జనరల్గా ఈ స్టాండ్ ఏ విధంగా సింథసైజ్ అవుతుంది అంటే 5' to 3',
ఓకే 5' to 3'. ఈ విధంగా మనకు చిన్న చిన్నగా మనకు ఇట్ విల్ బి సింథసైజ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఈ విధంగా సింథసైజ్ అయిన దాన్ని మనం డిస్కంటిన్యూస్ సింథసిస్ అంటాం. సో ఈ డిస్కంటిన్యూస్ సింథసిస్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు పేరెంటల్ స్టాండ్ ఈ షోయింగ్ ద 5' to 3' డైరెక్షన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్యాకల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ద ఇష్యూ, జనరల్లీ ఎందుకు ఈ ఇష్యూని ట్యాకల్ చేయాలంటే మనకు రిప్లికేస్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఆల్వేస్ దే విల్ గో ఇన్ ద 5' to 3' డైరెక్షన్ ఓన్లీ. సో దిస్ విల్ ఓన్లీ వర్క్అవుట్ ఇఫ్ ద టెంప్లెట్ ఈస్ 3' to 5'. So it cannot be working out if the template is in the same orientation. So అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ విధంగా 5' to 3' మనకు టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ పేరెంటల్ డిఎన్ఏ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు రిప్లికేస్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ సింథసైజ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సింథసైజింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఫ్రమ్ ద origin point, that is from the internal point to the peripheral point of the that is generally we can see పెరిఫెరల్ పాయింట్కి ఆ సింథసిస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది కనుక దీన్ని లాగింగ్ స్టాండ్ సింథసిస్ అనొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ డిస్కంటిన్యూస్ స్టాండ్ ఆఫ్ సింథసిస్. దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్వేస్ వీ కెన్ సీ దట్ ద స్టాండ్ ఈస్ సింథసైజ్ ఇన్ ఏ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. సో ఈ విధంగా బిట్స్ అండ్ పీసెస్లో మనకు స్టాండ్ సింథసైజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ జనరల్లీ సింథసైజ్ ఇన్ ది స్మాల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ స్టాండ్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం డిస్కంటిన్యూస్ మోడ్ ఆఫ్ సింథసిస్ అనొచ్చు. అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే మనము ఈ రకంగా మనం డిస్కంటిన్యూస్ సింథసిస్ అయ్యేనాక తర్వాత అవుట్పుట్ వచ్చేదాన్ని లాగింగ్ స్టాండ్ అంటాము. అండ్ దీని టెక్నికల్ వర్డ్ వచ్చేసి ఒకజాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్. So Okazaki fragments are nothing but the lagging stands or the lagging synthesis stands or the lagging daughter stands ni మనం Okazaki fragments అంటాం. సో ఫైనల్ గా మనకు రిప్లికేషన్ పూర్తయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ విధంగా బిట్స్ అండ్ పీసెస్ సింథసైజ్ అయిన ఆ పర్టికులర్ స్టాండ్స్ ని ఇట్ ఈస్ జాయిన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ DNA ligase. So the DNA ligase is the one which is the enzyme which is playing a climax role in case of this replication process, where we can see that the joining of the DNA molecule will be taking place to complete the process and to patch up the work of the daughter strand. So this is about the DNA replication. ఇదే కాకుండా ఈ విధంగా మనకు Y జంక్షన్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో parental strands మనకు సపరేట్ అవడం వల్ల దీన్ని మనం రిప్లికేషన్ ఫోక్ అంటాం. సో ద రిప్లికేషన్ ఫోక్ is nothing but మనకి ఏంది, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ generally a Y-shaped structure which is formed as a result of separation of the parental strand and it is forming an Y-shaped structure that is called as replication fork. ఇదే కాకుండా మనము ఇది సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది మనకు ఇఫ్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈకోలై. సో ఈకోలై యొక్క జీనోమ్ కంప్లీట్ గా మనకు ఒకటే కాపీలో ఉంటుంది అండ్ ఒకటే దగ్గర ఉంటుంది కనుక మనకి ప్రాసెస్ అంతా ఈజీ అవుతుంది. అదే ఒకవేళ హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు 21 పేర్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు మనకు జీనోమ్ దట్ ఈస్ జీనోమ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ DNA ఆర్ ద జీనోమ్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద క్రోమోజోమ్స్. అంటే మనకు మల్టిపుల్ కాపీస్ ఉంటాయి. ఆ టైంలో ఏంటంటే మనకు కంప్లీట్గా జీన్ అనేది అన్వైండ్ అయినాకనే సింథసిస్ కావాలని ఏం లేదనమాట. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆల్వేస్ వీ కెన్ సీ ఏ రిప్లికేషన్ బబుల్ అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూకారియోటిక్ DNA, so in case of DNA that is the human DNA, that is eukaryotic DNA, we can see a structure called as replication bubble. So ఈ రిప్లికేషన్ బబుల్ ఏదైతుందో it is generally observed in case of eukaryotes when the certain points or certain segment of the eukaryotic chromosome has undergoing unwinding. సో ఈ అన్వైండింగ్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు స్లైట్ గా ఓపెన్ అప్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లోనే మనకు రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఆర్గానిజం లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఆల్ ద అదర్ ఆర్గానిజం which are having the genome in a complex form or the multiple copies of genome are generally present, that is generally observed in case of this particular that is higher organisms యొక్క chromosomes లో మనం ఈ రకమైన రిప్లికేషన్ చూడొచ్చు. అదే కాకుండా మనం ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మొత్తం సెల్ సైకిల్లో భాగంగా చూడొచ్చు అనమాట. అంటే మనకు ఈ యూకారియోటిక్ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి సెల్ సైకిల్లో భాగంగా మనకు జరుగుతుంది. సో సెల్ సైకిల్లో ఎస్పెషల్గా రెస్టింగ్ ఫేజ్లో మనకి ఎస్ ఫేజ్లో మనకి ఈ పర్టికులర్
ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇట్స్ highly regulated and highly controlled process which is taking place in the space, and it is generally shown or seen in case of the cell cycle or during the cell cycle, where we can see the entire chromosome is not undergoing replication. Certain parts will open up so that the replication process can start up. So this is about the రిప్లికేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూకారియోట్స్. అదే కాకుండా మనకు ఒకవేళ ప్రొకారియోట్స్లో చూసుకుంటే మనము ఇంకో వర్డ్ ఒకటి మనం అనుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఓరిసి. ఓరిసి ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొకారియోట్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్ వేర్ ద క్రోమోజోమల్ సింథసిస్ విల్ స్టార్ట్. సో ద క్రోమోజోమల్ సింథసిస్ ఏదైతుందో ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకు సింథసిస్ స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని ఓరిసి అంటాం. సో ఓరిసి ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇట్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ క్రోమోజోమ్ విచ్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఓరిసి పర్ ఎంటైర్ బ్యాక్టీరియల్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది అనమాట. అది మనము ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీని మనం డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్లో కానీ జెనెటిక్ రీకాంబినేషన్లో ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తాము. అదే ఇలాంటి ఆరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్స్ మనకు యుకారియోట్స్ లో మల్టిపుల్ స్పాట్స్ లో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో మనకు ఆ పర్టికులర్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ దట్ ఈస్ ఓరి స్పాట్స్ అనేది అపియర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ దే ఆర్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఓరిసీస్ ఆర్ జనరలీ present or origin of replication or generally present which are distributed in the entire set of chromosome, that is entire all the set of the chromosomes are generally having this origin of replication in multiple copies in case of eukaryotes. ఎందుకు అంటే మనకు యూకారియోట్స్ ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ రిప్లికేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కనుక ఆల్రెడీ మనకు కంప్లీట్ సెల్ సైకిల్ 24 hours పడుతుంది కనుక ఒక్కొక్క ఒకటే క్రోమోజోమ్ మీద ఒకటే ఆరిజిన్ ఉండడం అనేది టెక్నికల్ గా పాసిబుల్ కాదు. సో ఒకటే క్రోమోజోమ్ మీద ఒకటే ఆరిజిన్ ఉంటే మిగతా క్రోమోజోమ్స్ రిప్లికేట్ కావు కనుక ఆ ఒక్క క్రోమోజోమ్ మీద ఒక్క ఆరిజిన్ ఉండకుండా మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఆరిజిన్స్ ఒకటే క్రోమోజోమ్ మీద ఉండడం వల్ల మల్టిపుల్ మిషనరీస్, multiple systems, they act on one chromosome and complete the task within the 23 hours of the complete cell cycle of 24 hours. So this is generally about the machinery and the enzymes which are generally taking part in the process called as replication of the DNA, or nothing but the duplication or the photocopy of the DNA molecule. So fifth one is about the transcription. So in case of transcription, we can see that it is a process of copying the genetic material from one strand of the DNA into RNA is called as transcription. So here the difference is that they are having the uracil instead of thymine. So here we can see this is the process where we can see the decoding of the DNA sequence, that is the deoxynucleotide sequence has been decoded into RNA molecule. So this is using a different kind of units called as transcription unit. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మనకు సింథసిస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద టర్మినేటెడ్ సీక్వెన్స్, దిస్ ఇస్ ద ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ ఆన్ ద DNA molecule, but they are coding for the RNA. So coming to the fifth topic of this particular chapter, that is about the transcription. So transcription అనే ప్రాసెస్ ని ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ DNA into another molecule, that is RNA. So the information which is present in the form of DNA, it is decoded or encoded or converted into the RNA form. So whatever the nucleotides which are present within the DNA, those information will be passed on, or it is generally used to construct the RNA molecule. So in case of transcription process, we can see generally the enzyme which is involved here. So the enzyme ని మనం సింపుల్ గా RNA polymerase అని కూడా అనొచ్చు, లేకపోతే సింపుల్ గా కావాలంటే DNA dependent RNA polymerase. So it's a DNA dependent RNA polymerase which is generally involved in converting the DNA molecule into RNA molecule. So the process of conversion of the information present within the DNA molecule into RNA molecule is called as transcription process, and the enzyme is called as RNA polymerase or the DNA dependent RNA polymerase. So దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని, ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే full of information ని మనం transcription process అంటాం. So in case of while discussing about the transcription process, we are going to discuss even about the what is the schematic. So the schematic arrangement of the structural gene. So మనకు ఎప్పుడైతే DNA ఉందో
ఆ డిఎన్ఏ ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైనా జనరల్గా మనకు హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో కానీ లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ ఇన్ లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఆ డిఎన్ఏ అనేది కంప్లీట్గా ఎంటాంగిల్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఎంటాంగిల్ అయిన డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని ఫస్ట్ రిలాక్స్గా దాన్ని మనము అన్ఫోల్డింగ్ చేయాలి. సో అన్ఫోల్డింగ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఏ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ అయితే మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుందో ఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్, సో ఆ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ విచ్ ఈస్ మెంట్ టు బి ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ విచ్ ఈస్ అండర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, దట్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ షుడ్ బి అన్ఫోల్డెడ్ ఆర్ అన్వైండెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎంటాంగిల్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో దిస్ వాట్ ఎవర్ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ విచ్ ఈస్ అన్ఫోల్డ్ ఏ విధంగా అవుతుంది అంటే the two strands of the DNA will be separated, and thereafter after the separation we can see one of the strand of the DNA is utilized to synthesize the RNA molecule. So మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిఎన్ఏ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, వీ క్యాన్ సీ ద అన్ఫోల్డింగ్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సెగ్మెంట్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద రిమూవల్ ఆఫ్ దట్, అంటే ఆ పర్టికులర్ టైట్ అరేంజ్మెంట్ నుంచి మనం ఆ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనేది కొంచెం ప్రాపర్గా రిలీజ్ అయ్యి ఈజ్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఆ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ మీ నుంచి ప్రోటీన్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయి అది ఎక్స్పోజ్ అయిన డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ కాస్త ఇట్ విల్ అండర్గో అన్వైండింగ్ సో దట్ దే క్యాన్ లిబరేట్ ద ఆర్ దే క్యాన్ create a space for the enzymes to come and bind. So ee vidhanga manaku evaithe required enzymes for the transcription, they will come and bind to that particular unwinded DNA molecule for the transcription to takes place. So deentlo manaku konni DNA binding proteins undochu and also RNA polymerase kuda vachi aa particular DNA unwinded DNA ki bind aitadi anamata for the transcription to be taken place. So ee anta process endante ivanta jaragalante manaku aa structural gene ఏదైతుందో ఆ స్ట్రక్చరల్ జీన్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ కూడా ప్రాపర్గా తెలిసి ఉండాలి. సో మనకి ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద జీన్ ఏదైతుందో ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద జీన్ దట్ ఈస్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ప్రజెంట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్, ఇట్ షుడ్ అండర్గో అన్వైండింగ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి అండర్గోయింగ్ అన్ఫోల్డింగ్ ఫస్ట్, అంటే ఫోల్డింగ్ వెళ్ళిపోయినాక ఆ ప్రోటీన్స్ వెళ్ళిపోయినాక ఆ అన్ఫోల్డింగ్ అయినాక ఆ తర్వాత ఆ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఓపెన్ అప్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఓపెన్ అప్ అయినాక ఆ పర్టికులర్ కావాల్సిన డిఎన్ఏ బైండింగ్ ప్రోటీన్స్తో పాటు మనకు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ కూడా ఈ అన్ఫోల్డెడ్ అన్వైండెడ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్కి వచ్చి బైండ్ అయ్యి ఆ తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఇంకోటి ఏమంటే ఈ పర్టికులర్ దిస్ ఇస్ ద హైపోథెటికల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరల్ జీన్. సో this is one of the basic structure which is going to explain about the transcription by the scientists, and it's an hypothetical structure which is generally explaining the placement of different units, and we can see it's a very schematic diagram and a simple diagram to explain the different components of the DNA molecule which are generally involved or basically involved in the formation of the RNA molecule. So ee vidhanga manaku this is about the schematic representation అనమాట. సో దీంట్లో మనకు వీఆర్ ఫస్ట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ అండ్ ద జీన్. సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చరల్ జీన్, అంటే దాని అర్థము ద జీన్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఏ స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్. So this gene is the one which is involved in forming the structural protein is called as structural gene. So మనం ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఆల్వేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 బేసిక్ యూనిట్స్ అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ ప్రమోటర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చరల్ జీన్, అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద terminator. So these are the 3 segments which are forming a basic unit of transcription which is meant to be undergoing the expression, that is gene expression. So ఈ 3 segments లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఫస్ట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్రమోటర్. సో ఈ ప్రమోటర్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్, సో దిస్ ప్రమోటర్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ అట్ ద 3' end of the gene అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద జీన్. So this is the gene which is generally having the 3' end. So the 3' end of the gene is the one which is having the region called as promoter. So దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే promoter is the one which is generally plays a major role. It is generally involved in playing a major role where we can see it is the one which is meant for the recognition by the RNA polymerase. So RNA polymerase ఏదైతుందో మనకు ఈ అన్ఫోల్డింగ్ అన్వైండింగ్ వల్ల తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్ ని RNA polymerase రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ రికగ్నిషన్ బై ద RNA polymerase ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్ ద ప్రమోటర్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ యాజ్ ఏ సిగ్నల్ మాలిక్యూల్. ఆ సిగ్నల్ మాలిక్యూల్ ఎప్పుడైతే మనకు ఈ ప్రమోటర్ వచ్చి మనకు RNA polymerase
రికగ్నైజ్ చేసి దెన్ ఇట్ విల్ ఫస్ట్ కమ్ అండ్ బైండ్ విత్ ద ప్రమోటర్. ఈ బైండింగ్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే స్లోగా మనకు డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ఓపెన్ అప్ అయినప్పుడు మనకు ఈ పర్టికులర్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ మనం అన్నాం కనుక, సో ఈ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏవైతే మనకు ఒక స్టాండ్ కంప్లీట్గా మనకు కాయిల్ ఫామ్లో ఉంటుంది కనుక ఆ కాయిల్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఈ ఓపెన్ అవ్వడం ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఆల్సో ఓపెన్స్ అప్ ఆన్ ద స్ట్రక్చరల్ జీన్. సో ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది, మనకు వన్ ఆఫ్ ద స్టాండ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టెంప్లెట్ స్టాండ్, అనదర్ స్టాండ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కోడింగ్ స్టాండ్. సో ఈ ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల, ఈ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరల్ జీన్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే వన్ ఆఫ్ ద స్టాండ్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్పోజ్ ఇస్ ద టెంప్లెట్ స్టాండ్, అనదర్ స్టాండ్ ఇస్ ద కోడింగ్ స్టాండ్. సో ఈ టెంప్లెట్ స్టాండ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరల్లీ it is the one which is coding for the actually the that is RNA molecule anamata. So the template stand is the one which is actually coding for the RNA. So manaku the sequence of nucleotide within the RNA is generally opposite to that of the template stand. Ante template stand ki opposite untadi anamata the sequence of nucleotide within the RNA. But the sequence of RNA that is the nucleotide within the RNA is same to that of the, it is generally same to that of the coding sequence, that is the coding stand. So coding stand toni equal ga ante the sequence of nucleotide within the RNA molecule is equal to the sequence of nucleotide present within the coding stand, but they are generally opposite to that of the template stand or the non coding stand. So మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది, మనకు ఎప్పుడైతే DNA అన్వైండ్ అవుతుందో RNA పాలిమరేస్ వల్ల మనం మాట్లాడుకున్నట్టు రెండు స్టాండ్స్ ఉంటాయని చెప్పినాం. సో వన్ ఆఫ్ ద స్టాండ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టెంప్లెట్ స్టాండ్. సో టెంప్లెట్ స్టాండ్ దేనంటాము, it is generally the one stand of the gene which is generally starting with the 3' and where we can see it is generally having the promoter at the 3' end of the gene. So this is the gene as we see in the diagram. So at the 3' end of the gene, that is generally a promoter sequence present at the 3' end of the gene, and this entire segment, if it is present at the 3' end, then it is called as template stand. So the opposite stand ఏదైతుందో which is making the second stand of the gene, so దీని మనము కోడింగ్ స్టాండ్ అంటాం. సో ద కోడింగ్ స్టాండ్ ని ఇంకో పేరు కూడా అనొచ్చు, దట్ ఈస్ నాన్ టెంప్లెట్ స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ ద స్టాండ్ విచ్ డజంట్ కోడ్ ఫర్ RNA మాలిక్యూల్. అండ్ ఈ స్టాండ్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ జనరలీ ద స్టాండ్ విచ్ ఇస్ starting with the that is generally starting with the 5' end at the promoter segment. So at the promoter segment, if it is the orientation of the stand is 5' end, so then this particular stand is called as కోడింగ్ స్టాండ్ ఆర్ ద నాన్ టెంప్లెట్ స్టాండ్. సో ఏదైతే mRNA సింథసైజ్ అవుతుందో అంటే RNA మాలిక్యూల్ is generally opposite to that of the template stand, but it is same to that of the కోడింగ్ స్టాండ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఒకటి మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనకు డిఎన్ఏలో టీ వస్తుందో, ఓకే, ఎక్కడైతే మనకు డిఎన్ఏలో టీ వస్తుందో జనరల్గా అక్కడ మాత్రం మనకు ఏ వస్తుంది. అదే ఒకవేళ మనకు డిఎన్ఏలో మనకు టీ వస్తుంది అనుకో, దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కమింగ్ టీ ఇక్కడ మనకు యురాసిల్ వస్తుంది. సో ఆర్ఎన్ఏలో జనరల్గా ఆల్వేస్ ద ఏ విల్ బి బేస్ పేరింగ్ విత్ ద యురాసిల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థైమిన్. సో థైమిన్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ద డిఎన్ఏ, whereas when the A is present in the DNA, then U, that is the uracil, will be taking the place as a complementary base pairing in case of RNA. So uracil ante RNA, థైమిన్ అంటే DNA. దట్ ఈస్ జనరలీ అబౌట్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో దీని తర్వాత ఏంటంటే ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జీన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ present at the terminal part of the gene, where the exact gene segment ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ లాస్ట్ మనకు ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, దాని టర్మినేటర్ సీక్వెన్స్ అంటాం. సో టర్మినేటర్ సీక్వెన్స్ ఇస్ ద వన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్. సో దీన్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ జనరలీ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద జీన్ విచ్ ఇస్ present at the 5' end of that is generally present at the end of the gene technically, and it is present at the 5' end of the structural gene. So మనం మాట్లాడుకున్నట్టు దిస్ ఇస్ 3' and 5' అయితే ఇది ప్రమోటర్, ఇది స్ట్రక్చరల్ జీన్ that is at the 3' end, and the segment which is present at the 5' end, that is at the end of the gene, is called as terminator gene, which is involved in the process of termination of the transcription process. So this is entirely about the transcription process which is generally taking place in case of the basic unit of whether it may be prokaryotic or whether it may be eukaryotic. So ఏ ఆర్గానిజం తీసుకున్నా this is the basic unit of transcription. So మనం ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద
basic structure of the gene and also the enzymes which are generally involved in this process. So the enzyme is the RNA polymerase or the DNA dependent RNA polymerase, and the basic structure of the gene is nothing but a common gene or a basic functional gene is having a promoter, a structural gene and the terminator, which is generally a unit for the transcription to be performed. So ఇవన్నీ చాలా బేసిక్ యూనిట్స్ అన్నమాట which are generally involved in the process of this particular performance. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద very higher level, that is generally nothing but called as split genes. సో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొకారియోట్స్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే, మనకు బ్యాక్టీరియాలు చూసుకుంటే ఏంటంటే, మనకు కంప్లీట్ జీనోమ్ ఏదైతుందో ఆ కంప్లీట్ జీనోమ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ కాపీ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఆర్ సింగిల్ కాపీ ఆఫ్ జీన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as జీనోమిక్ డిఎన్ఏ ఆర్ జీనోమిక్ క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ. సో దీంట్లో ఏముంటుందంటే మనకు ఇక్కడ ఎలాంటి ఇంట్రాన్స్ ఉండవు అనమాట. So there is no introns generally present. So there is no generally introns are present in case of prokaryotic or bacterial genes. So అంటే ఏంది, ద నాన్ కోడింగ్ అంటే నాన్ కోడింగ్ జీన్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని మనం ఇంట్రాన్స్ అంటాం. సో ఇంట్రాన్స్ అనేది మనకు బ్యాక్టీరియాలు ఉండదు. కానీ మనకు ఎక్కడైతే కాంప్లెక్సిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది, మనకు యుకారియోటిక్ జీనోమ్ నుంచి. అంటే యుకారియోటిక్ జీనోమ్ అంటే మనకు హ్యూమన్ జీనోమ్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ మన కాంప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఒరిజినల్గా మనం ఒక డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఆ ఒరిజినల్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్లో ఏంటంటే మనకు వన్ ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్, మనకు ఫ్యూ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో మనకు కొన్నిటిని మనం ఇంట్రాన్స్ అంటాము, కొన్నిటిని మనము ఎగ్జాన్స్ అంటాము. సో ది ఇంట్రాన్స్ అండ్ ఎగ్జాన్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ ఫ్యాషన్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జాన్స్ ఫాలోడ్ బై ఇంట్రాన్స్ అండ్ ఇంట్రాన్స్ ఫాలోడ్ బై ఎగ్జాన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ స్ప్లిట్ జీన్స్ అనమాట. ఈ జీన్స్ ని మనం స్ప్లిట్ జీన్స్ అంటాము. దీన్ని మనము స్ప్లిట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద జీన్స్ దట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ eukaryotes. So DNA లో చూసుకుంటే మనకి ఎంటైర్ జీన్ is generally not present in a continuous segment of segment or continuous element. దీంట్లో ఏంటంటే we are having the exons, introns which are generally present in a alternate fashion. So దీంట్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు exons are the one which are generally present. So the exons are the one which are nothing but called as, they are the one which are involved in the expressing the protein segment. So ఒక ప్రోటీన్ segment కి ఎక్స్ప్రెషన్ చూపించేదాన్ని exons అంటాం. అదే ఇంట్రాన్స్ ఏవైతున్నాయో the introns are the one which are generally they doesn't code for any kind of protein segment or called as intron segment of the protein. So in case of DNA లో మనకు యుకారియోటిక్ డిఎన్ఏలో మనకు జనరల్గా ఇంట్రాన్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ఎగ్జాన్స్ అండ్ ఎగ్జాన్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ద ఇంట్రాన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద అపియరెన్స్ ఆర్ దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఈ విధంగా ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ అరేంజ్మెంట్ని మనం స్ప్లిట్ జీన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద స్ప్లిట్ జీన్ అరేంజ్మెంట్ అని అంటాం. దట్ ఈస్ ఇన్ ద హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్. సో కానీ నెక్స్ట్ వచ్చే డెఫినేషన్ ఏంటంటే, మనకు ఎప్పుడైతే ఇది ఒక ఆర్ఎన్ఏలా సింథసైజ్ అవుతుందో ఇది ఒక ఇమ్మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ అనమాట. సో ఈ ఇమ్మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏలు ఏముంటాయంటే మనకు ఈ ఇంట్రాన్ సెగ్మెంట్ సంబంధించింది, ఎగ్జాన్స్ ఇంట్రాన్స్ ఆ సెగ్మెంట్ సంబంధించిన సెగ్మెంట్స్ అంతా డీకోడ్ అయిపోతుంది. కానీ ఏ విధంగా మనం ఇంకో విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే, దట్ ఈస్ జనరల్లీ ఎగ్జాన్స్ ఆర్ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద జీన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ. సో ఈ ఇమ్మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి మనకు మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఈ మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, మనకు ఈ ఎగ్జాన్ సెగ్మెంట్స్ అంతా ఒక దగ్గర మనం మీట్ అయ్యి మనకు ఒక మెచ్యూర్ సెగ్మెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ సెగ్మెంట్ని మనము దాన్ని మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ సెగ్మెంట్ అంటాము. అండ్ ద సెగ్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ the segments of the gene which are generally present within the processed mRNA or the mature RNA is the one where we can see the presence of the exons, whereas introns are the one which are generally present. So the introns are the one ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, introns are the one which are not expressed or which are not generally present within the mature mRNA is called as introns. So simple గా చెప్పాలంటే exons అంటే they are the expressing segment of the gene and they are the one which are present in the mature or in the final RNA molecule, whereas introns are the one which are the immature which are nothing but the immature which is generally present in the immature RNA but not present in the mature RNA, that is processed RNA, and they are the segments of the gene which are not expressing any protein or the protein segment or nothing but called as introns. So in the final product లో వచ్చే వరకు ఏం జరుగుతుందంటే, మనం యూకారియోటిక్ జీనోమ్ అంటే యూకారియోటిక్ ఆర్ఎన్ఏ దట్ ఈస్ జనరల్లీ మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ. సో
సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూకారియోటిక్ ఆర్ఎన్ఏలు చూసుకుంటే, దట్ ఈస్ ద మెచ్యూర్ యూకారియోటిక్ ఆర్ఎన్ఏలు చూసుకుంటే మనకు కంప్లీట్గా ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఎగ్జాన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ జీన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంట్రాన్స్ which are generally not present within the mature RNA. So mature RNA lo always there is a presence of exons but not the introns. So here when we see the ultimately the mature RNA, whether it may be mRNA or tRNA, ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు, కానీ we are discussing about the mature RNA గనక in case of mature RNA we can see the presence of the introns, that is so in case of mature RNA we are generally seeing the presence of exons but not the introns. So that is the major one which is generally observed in case of eukaryotic DNA. అదే కాకుండా మనం ఇంకో టర్మ్ ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఏంటంటే ఒకవేళ మనకు ప్రొకారియోటిక్ అంటే బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్లో మనకి పాలిసిస్ట్రోనిక్ అంటాం. సో పాలిసిస్ట్రోనిక్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా సో మనకు జనరల్గా మనకు బ్యాక్టీరియాలు చూసుకుంటే మనకు వీఆర్ యూజింగ్ ఏ టర్మ్ కాల్ ఎస్ పాలిసిస్ట్రోనిక్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూకారియోట్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద మోనోసిస్ట్రోనిక్. సో సిస్ట్రోనిక్ అంటే ఏంటంటే ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద జీన్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కోడింగ్ ఫర్ ద ప్రోటీన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ సిస్ట్రోనిక్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొకారియోట్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ పాలిసిస్ట్రోనిక్ బికాస్ multiple genes which are having same function they are arranged together. So that arrangement of multiple genes together under one regulatory unit or regulatory promoter, then it is called as polycistronic, which is generally observed in case of prokaryotes. Other eukaryotes lo endante general ga only one particular segment of gene which is generally involved in coding for the gene segment, and it is only one gene under the control of one promoter. So it is called as monocistronic. So monocistronic is the one which is very common in case of higher organisms like eukaryotes. Polycistronic is the one which is very common in case of prokaryote, that is in case of bacterial cells. So polycistronic ante multiple structural proteins which they are present together under one regulatory unit, that is promoter, is called as polycistronic. Whereas if one particular gene is controlled by the one particular promoter in the higher organism or in eukaryotes, it's called as monocistronic, which is generally coding for the one particular gene product, that is nothing but the protein product. So the coding region ni మనం సిస్ట్రాన్ అని అంటాం అన్నమాట biological terms లో. That is about the transcription unit and the gene. So coming to the types of RNA, we are having three different types of RNA, that is mRNA, tRNA and rRNA. So mRNA ni మనం messenger RNA అంటాము, tRNA ni మనం transfer RNA అంటాము, rRNA ni ribosomal RNA అంటాం. సో mRNA యొక్క పని ఏంటంటే it is involved in transferring the information. So information has been transferred from the DNA into the form of an RNA called as messenger RNA. So protein కి కావాల్సిన amino acid sequence ఏదైతుందో that is generally present in the form of nucleotides in the mRNA, that is messenger RNA. రెండోది వచ్చి it's about the tRNA molecule which is an adapter molecule. So adapter molecule ante endante it is involved in transferring the amino acids to the site of the protein synthesis. And మూడోది వచ్చేసి it's about the rRNA, that is called as ribosomal RNA, and it is very important, it plays a major role in the catalysis and also to maintain the structural function of the ribosomes. So ribosomes యొక్క structure is generally made up of the RNA molecules. So ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఈ మూడు RNA molecules are very important in terms of describing about the protein synthesis. So while describing or while discussing about the protein synthesis, it is generally the sense that mRNA, tRNA and also rRNA are the one which are generally involved in this particular process of protein synthesis. Okay, and దాని తర్వాత వచ్చేసి now we are going to discuss about the two unique systems which are generally involved in this particular process. So ఈ particular differences అంటే మనం ఫస్ట్ చూసుకునేది it's about the basic form, that is the prokaryotic or the bacteria form. So దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ అలాంగ్ విత్ ద ఆల్ ద అదర్ మెటీరియల్. సో ద డిఎన్ఏ is present in the cytoplasma. There is no nuclear membrane which is generally separating the nuclear material from the other compartment. So in the same cytoplasmic compartment we have seen the presence of the genetic material, and we can see the transcription, translation, replication, everything is taking place in one single compartment. So there is no problem
ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అంటే మనకు కాంప్లెక్సేషన్ అనేది ఇక్కడ చూడదు అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆర్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్. సో వీ క్యాన్ సే దట్ all the process are generally taking place in a particular point where we can see that there is no need of further processing. So దీంట్లో ఏంటంటే మనకు DNA అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you are describing about the transcription process in the bacteria, that is the lower organism, the enzyme is called as RNA polymerase. So that is nothing but the DNA dependent RNA polymerase. So దీని యొక్క పని ఏంటంటే it is generally involved in the process. So it is generally involved in the process of converting the DNA into RNA molecule. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఈ ఎంజైమ్ ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో, ఎంజైమ్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మనకు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ డిఎన్ఏని డీకోడ్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే బేస్ ఆన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ, ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ జనరలీ అరేంజ్ విత్ ఇన్ ద ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటాము అండ్ ఎంజైమ్ వచ్చేసి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్. సో కానీ నెక్స్ట్ ఇంకో స్టెప్లో మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ద సబ్ యూనిట్స్. సో మనకు ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్కి మనకు ఒక అడిషనల్ మాలిక్యూల్ ఒకటి బైండ్ అవుతుంది. సో అడిషనల్ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో దాన్ని మనము ఫ్యాక్టర్ అంటాం. So it's a factor. Generally it is two types of factors. One is the stigma factor, another one is the rho factor. So stigma factor is the one which is involved in binding with the RNA polymerase and it is generally involved in the process of initiation. అంటే ఏంది మనకు ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఇనిషియేషన్ కానీ ఎలాంగేషన్. సో ఈ రెండిటి ప్రాసెస్కి కావాల్సింది మనం స్టిగ్మా factor అనమాట. So the sigma factor is the one which is generally involved in binding with the RNA polymerase and it is involved in the process of recognizing the promoter sequence and we can see and also synthesizing the RNA molecule from the template stand. So ఇక్కడ మనం ఏ స్టాండ్ నుంచి అయితే మనకు సింథసైజ్ అవుతుందో దీని టెంప్లెట్ స్టాండ్ అంటాము. దట్ ఈస్ ద టెంప్లెట్ స్టాండ్ ఆఫ్ ద DNA upon which the RNA molecule is synthesized. So here we can see RNA polymerase is the one which is generally present along with the sigma factor which is generally binding with the promoter sequence. After the binding మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మనకు స్లోగా depending upon the sequence of DNA molecule we can see the RNA molecule has been synthesized. So this is the RNA molecule which is generally shown in the pink yellow color which is generally synthesized from the particular point of process. So first మనకి ఇనిషియల్గా RNA పాలిమరేస్ ఫస్ట్ స్టిగ్మా ఫ్యాక్టర్తో బైండ్ అయ్యి దాని తర్వాత దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఆల్సో దాని యొక్క ఎఫినిటీ మనకు ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్తో పెరగడం వల్ల ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్కి వచ్చి బైండ్ అయ్యి ఆ తర్వాత DNA డబుల్ స్టాండర్డ్ క్లోజ్డ్ కాంప్లెక్స్ని కాస్త ఓపెన్గా క్రియేట్ చేసి ఈ విధంగా ఓపెన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఓపెన్ కాంప్లెక్స్లో మనకి ఎంజైమ్ అకామిడేట్ అయ్యి ఫైనల్గా టెంప్లెట్ DNA స్టాండ్ నుంచి RNA molecule ని సింథసైజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ అండ్ ఎలాంగేషన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ కాల్డ్ as stigma factor which is generally involved along with the RNA polymerase for doing the initiation and the elongation process. So ఎప్పుడైతే మనకి RNA polymerase when it is reaching the end of the DNA molecule that is to the terminated sequence. సో ఇక్కడ లాస్ట్కి వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద టర్మినేటెడ్ సీక్వెన్స్. సో ఎప్పుడైతే టర్మినేటెడ్ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద RNA polymerase, సో వీ కెన్ సీ దిస్ స్టిగ్మా ఫ్యాక్టర్ ఈస్ జనరల్లీ రిలీవ్డ్. అంటే అక్కడ RNA polymerase నుంచి వెళ్ళిపోయి మనకు రో ఫ్యాక్టర్ వచ్చి బైండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్లో చూడొచ్చు when the terminator sequence has been recognized by the RNA polymerase the stigma is going away and the rho factor is coming along with the RNA polymerase and coming and binding with the terminator sequence. ఎప్పుడైతే రో ఫ్యాక్టర్ RNA polymerase కి బైండ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ ఓపెన్ కాంప్లెక్స్ నుంచి మనకి ఎంజైమ్ సో మనకి ఎంజైమ్ ఈ విధంగా మనకు లిబరేట్ అయిపోతుంది అండ్ ఆల్సో RNA మాలిక్యూల్ ఈ విధంగా నేసెంట్ RNA మాలిక్యూల్ లిబరేట్ అయిపోతుంది అండ్ ఆ పర్టికులర్ కాంప్లెక్స్లో మనకు RNA పాలిమరేస్ అలాంగ్ విత్ ద రో ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అండ్ ఒక దిక్కు నేసెంట్ RNA మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఫైనల్గా మనం వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ద DNA మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ కాంప్లెక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియా అండ్ ద ప్రొకారియోటిక్ సెల్. ఇంకోటి ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు ఫామ్ అయ్యే ఈ RNA మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో మన ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నట్టు దిస్ ఇస్ ద RNA మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఏ ఫైనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ RNA అంటాం. సో దీని ఎందుకు ఫైనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ RNA ఆర్ మెచ్యూర్ RNA అంటాము? మనకు ఈ పర్టికులర్
బ్యాక్టీరియాలో ఏంటంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్కి వెళ్ళదు. సో ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ ఏం ఉండదు, ఏం వెళ్ళదు కనుక సెల్యులార్ మోడిఫికేషన్స్ ఏవి జరగవు కనుక ఏ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఐదర్ ఇట్ మే బి ఎంఆర్ఎన్ఏ, టిఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఏవైతే మన ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్లో భాగంగా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుందో దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ద మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ. సో ఫర్దర్ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ ఫర్దర్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ జరగదు కనుక సో ఫైనల్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ is the one which is generally formed as a result of the transcription process that is generally observed in case of prokaryotes. So next వచ్చేసి now we are discussing about the eukaryotic form, that is especially the humans. So మనకు humans లో చూసుకుంటే ఏంటంటే we are having very complex process. So the complexity is very high when compared to the lower grade. So ఏ విధంగా కాంప్లెక్సిటీ అవుతుందంటే మనకు ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే మనకు we are having different kind of RNA polymerase which are generally performing the different functions. So there is a clear cut division of labor ఉందన్నమాట. సో ఏ పాలిమరేస్ ఏ ఫంక్షన్ చేయాలనేది మనకు అక్కడ క్లియర్ కట్ గా ఆల్రెడీ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ పాలిమరేస్ 1, 2 and 3 మూడు రకాల్లో ఒక్కొక్క పాలిమరేస్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ చేస్తుంటది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కేస్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ. అండ్ సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటంటే మనం ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుకున్నట్టు ఏదైతే ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయ్యింది అంటే ఏదైనా ఎంఆర్ఎన్ఏ, టిఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఏదైతే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లో భాగంగా ఒక ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని ఫస్ట్ మనం హెటెరో మనము ప్రీమెచ్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ అని కూడా అంటాం. సో ఏ ఆర్ఎన్ఏ అయితే దాన్ని మనం ప్రీమెచ్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ అంటామో దట్ ఈస్ heterogeneous RNA. So heterogeneous RNA is the one which is generally a premature RNA which is formed as a result of transcription. ఈ ప్రాసెస్ లో ఫామ్ అయిన ఈ RNA ఏదైతుందో it will undergo different kind of processing and finally it is the mature RNA or the మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ కానీ ఫైనల్ ఆర్ఎన్ఏ కానీ మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ the whatever the heterogeneous RNA which is formed as a result of this particular process, we can see that the mature or the final RNA is generally formed as a result of the this particular process of heterogeneous RNA. So దీని మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూకారియోటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు కంపార్ట్మెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ కంపార్ట్మెంటేషన్ అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మాత్రం న్యూక్లియస్ లో జరుగుతుంది, రిపీటేషన్ కూడా న్యూక్లియస్ లో జరుగుతుంది, కానీ మనకు ట్రాన్స్లేషన్ వచ్చేసి సైటోప్లాజం లో జరుగుతుంది. సో ఏదైనా ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ మనకు ఫామ్ కావాలంటే అది న్యూక్లియస్ లో ఫామ్ అయ్యి అది ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి సైటోప్లాజంకి రావాలి. సో ఇనీషియల్ గా ఏదైతే మనకు ఆ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుందో ఆ ఇమ్మెచ్యూర్ ఆర్ఎన్ఏ, ఆ హెటరోజీనియస్ ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఫార్మ్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్. సో ఇక్కడ అదే కాకుండా నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయాల్సింది ఇట్స్ అబౌట్ ద డివిజన్ ఆఫ్ ద లేబర్. సో మనకు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ 1 ఏదైతుందో it is involved in synthesizing the rRNA molecule, that is the premature rRNA molecules of 28S, 18S and 5.8S. So S is nothing but it is the weight of the molecule. So manaku polymerase 1 is involved in synthesizing the rRNA molecules, whereas polymerase 2 is involved in synthesizing the mRNA molecule, and polymerase 3 is the one which is involved in synthesizing the tRNA, 5S rRNA and also small nuclear RNA. So this is clear cut a division of labor where we can see 3 different polymerase or performing their own divided labor or own divided function. So ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇట్స్ అబౌట్ ద after the end of the transcription process మనకి ఏం జరుగుతుంది, we can see this is generally at the end of the transcription process we are seeing that there is an heterozygous RNA. సో మనం ఏంటంటే మనం heterozygous RNA or immature RNA is generally formed as a result in the final step of the transcription process. Either it may be immature tRNA, immature mRNA or immature rRNA. So these are the different RNAs which are generally present or generally formed as a result of transcription process. So మనం ఇక్కడ యూకారియోట్స్ లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్
ఆఫ్ mRNA, దట్ ఈస్ ద మెసెంజర్ RNA. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది, మన కంప్లీట్ DNA మాలిక్యూల్ చూసుకుంటే దేని నుంచి అయితే మనకి mRNA ఫామ్ అవుతుందో ఆ DNA మాలిక్యూల్ చూసుకుంటే మనకి ఎగ్జాన్స్ ఇంట్రాన్స్ అనేది ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఆల్టర్నేట్గా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని మనం స్ప్లిట్ జీన్స్ ఆర్ ద స్ప్లిట్ జీన్ అరేంజ్మెంట్ అని కూడా అంటాం. సో ఈ ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రాన్స్ అండ్ ఎగ్జాన్స్ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే అది డీకోడ్ అవుతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక mRNAకి ఒక స్ట్రక్చరల్ జీన్ అయి ఉండి ఒక mRNAకి ఎన్కోడ్ చేయడం, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోటీన్కి ఎన్కోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇవి ఎన్కోడ్ అవుతుందో, ఎన్కోడ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఏమవుతుందంటే ఒక నేసెంట్ mRNA ఫామ్ అవుతుంది, లేకపోతే హెట్రోజైగస్ mRNA అనొచ్చు, లేకపోతే ఇమ్మెచ్యూర్ mRNA కూడా అనొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకు ఈ నేసెంట్ RNA ఏదైతుందో అది కాస్త మనకు ఇక్కడ చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ జనరలీ ఫార్మింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ ఏముంది, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఇంట్రాన్స్ and also we are having the exons. So the introns and the exons are generally even the introns also encoded to form the immature RNA molecule. So introns evaithe form aynayo aa introns molecules, aa intron molecules along with the exons, they are generally formed and we can see an immature RNA form aitundi. So eppudaithe manaku ee particular process jarugutundo ante ee immature RNA form aitundo manam ikkada diagram lo chudochu. So manaku ikkada క్యాప్ అనే రీజన్ డెవలప్ అవుతుంటుంది. సో మనకు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి mRNA స్టిల్ అండర్ ద కన్స్ట్రక్షన్, అంటే మనకు స్టిల్ అండర్ ఇమ్మెచ్యూర్ mRNA ఫామ్ అవుతున్నా కొద్దీ, అంటే మనకు స్టిల్ అండర్ ప్రాసెసింగ్, స్టిల్ అండర్ వర్కింగ్లో చూస్తే స్టిల్ వీ కెన్ సీ ద వెన్ ద mRNA is synthesized, trying to synthesize from the active site, we can see ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్లో కూడా మనము ఇక్కడ క్యాప్ అనేది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ క్యాపింగ్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద అడిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్. సో ఏం న్యూక్లియోటైడ్ అడిషన్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ మిథైలేటెడ్ ఆర్ మిథైల్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఓకే, మిథైలేటెడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్ గుయానైన్. సో దీని ఏమంటాం మనం, methylated triphosphate guanine is the one which is generally added to the 5' end of the mRNA. So the addition of this molecule to the 5' end of the RNA molecule is nothing but called as capping. So capping లో భాగంగా ఏం జరుగుతుంది, మనకు 5' end లో we have seen the appearance of this methylated triphosphate guanine molecule which was generally added to the 5' end of the molecule. So this capping is generally taking place still when the mRNA is under the construction, when even still the heterozygous or immature mRNA has been under the construction or under the process of forming. So ee vidhanga ee process of addition of this molecule is called as capping. So ee cap toni koodina ee mRNA edaitundo it is generally created. So ee creation lo bhaganga em jarugutundante manaku eppudaithe manaku ee particular DNA ni పూర్తిగా మనకి mRNA లకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంట్రాన్స్ అండ్ ఎగ్జాన్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఇంట్రాన్స్ ఫాలోడ్ బై దట్ ఈస్ ఎగ్జాన్స్ ఫాలోడ్ బై ఇంట్రాన్స్ ఫాలోడ్ బై ద ఎగ్జాన్స్. ఈ విధంగా మనకు కంప్లీట్ ప్యాచ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పాస్ అయిపోతుంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ అయిపోతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ ని మనము ఇమ్మెచ్యూర్ మాలిక్యూల్ అంటాం, దట్ ఈస్ ఇమ్మెచ్యూర్ mRNA మాలిక్యూల్ ఆర్ ద హెట్రోజైగస్ mRNA మాలిక్యూల్ అంటాం. సో ఫర్దర్గా ఏం జరుగుతుందంటే మనకు it is undergoing a process called as RNA splicing. So ఈ RNA splicing లో ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఇక్కడ చూసుకుంటే all the introns which are generally present, they are removed from this particular molecule and it is created. So మనకు RNA splicing లో భాగంగా introns are completely removed and finally a very compact and very small molecule of mature RNA is formed. So అదే పనిగా అప్పుడే ఎప్పుడైతే మనకు ఈ RNA స్ప్లైసింగ్ అనేది జరుగుతుంటుందో, ఎప్పుడైతే ఇంట్రాన్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయి ఎగ్జాన్స్ అన్ని ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయో అదే టైంలో మనకి ఇంకో ప్రాసెస్ కూడా ఇనిషియేట్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ద RNA స్ప్లైసింగ్. దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as పాలీఅడినైలేషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాలీఅడినైలేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఆ పాలీఅడినైలేషన్ లో భాగంగా మనకు mRNA ఎప్పుడైతే మనకు RNA స్ప్లైసింగ్ జరుగుతూ మనకి కంప్లీట్ గా ఈ విధంగా మనకు ఎగ్జాన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర జాయిన్ అయ్యి, సో మనకు ఈ విధంగా ఎల్లో ప్యాచెస్ ఏవైతున్నాయో ఈ ఎగ్జాన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర మనకు జాయిన్ అయ్యి
పూర్తిగా ఒక మెచ్యూర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతున్న సందర్భంలో మనకి ఏం జరుగుతుంది, 3' of mRNA is also acted upon by a special kind of enzymes. So they are called as that is nothing but called as PAP. PAP is nothing but the polyadenylate polymerase. So it is generally bound to the mRNA molecule that is at the 3' end. So it is binding to the 3' end when still the process of RNA splicing is taking place. And ee PAP yokka pani endante when it is bound with the 3' end of the mRNA molecule, we can see that this 3' ఏదైతే సెగ్మెంట్ ఉందో ఆ ఎంజైమ్ బైండ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు టెంప్లేట్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టెంప్లేట్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ పాలిఅడినలేషన్. ఎందుకంటామంటే మనకు ఇక్కడ మనకు ఒక ఏ స్టాండ్ ని వాడకుండా మనకు క్లియర్ కట్ గా ఇక్కడ చూడొచ్చు డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టెన్షన్. So this is the 3' end of the mRNA molecule, which is the end part of the mRNA molecule, that is blend part. ఇక్కడ చూసుకుంటే this is the extension part which is taking place at the 3' end of the mRNA molecule. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఎక్కడ కూడా మనం టెంప్లేట్ స్టాండ్ ని వాడట్లేదు కనుక దీన్ని మనం టెంప్లేట్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాసెస్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఎంజైమ్ వచ్చేసి ఇట్స్ a polyadenylate polymerase, which is an enzyme which is involved in go on adding the adenine nucleotide to the 3' end of the mRNA molecule. So వీటి యొక్క ఆ పర్టికులర్ దాన్ని మనము పాలీ ఏ టైల్ అంటాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 200 to 300 adenine nucleotides. So it is generally 200 to 300 adenine nucleotides are generally absorbed as a process of polyadenylation to the 3' end of the mRNA molecule. So ikkada manaku dani mana poly A tail antam. So here this is the process where we can see, and finally if it is finally at the end when you are seeing here, we can see that after the first step, that is the capping, and in between the RNA splicing and finally polyadenylation, we can see a RNA molecule that is a mature mRNA molecule. So what is the final output of this modification? It is a mature mRNA molecule which is formed, where we can see the 5' cap, we can see the entire body of the mRNA and with the 3' poly A tail. So this is the entire construction which is generally created, where we can see the mature mRNA molecule has been synthesized as a result of the transcription and followed by the modification which was generally taking place in the cellular process. So this is the process of transcription which is generally discussed in case of eukaryotes. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఫైనల్ అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ కి కావాల్సిన ప్రికర్సర్స్ ఏంది అంటే, ఒకటి జనరల్ గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఇట్స్ ఏ టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ. మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫస్ట్ మనకు ఖచ్చితంగా టెంప్లెట్ డిఎన్ఏ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఎంజైమ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ నీడెడ్. సో ఇట్ మే బి RNA polymerase 1, 2, 3 in case of eukaryotes, or it may be RNA polymerase in case of prokaryotes. Template DNA RNA కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్రికర్సర్స్. So what are the other precursors which are generally required for the synthesis of transcription or transcription process? It's the nucleotide triphosphates. సో ఆల్ ద రైబోన్యూక్లియోటైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్స్ ఏవైతున్నాయో అంటే మనకు అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, గుయానైన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, సైటోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అండ్ యురాసిల్ ట్రైఫాస్ఫేట్. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as nucleotide triphosphate which are generally required as a one of the major ingredient for the precursor. ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ జరిగే అన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నామో ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ అంతా రైబోజోమల్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ కావాల్సిన మనకు రైబోజోమల్ షుగర్ ఏదైతే అంటే రైబోస్ షుగర్ ఏదైతుందో ఆ రైబోస్ షుగర్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోసైడ్ ట్రైఫాస్ఫేట్ విచ్ ఇస్ జనరలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రికర్సర్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ మనకు రైబోస్ సెకండ్ ప్రైమ్ లో మనకు OH గ్రూప్ ఉంటుంది కనుక దీన్ని రైబోస్ షుగర్ ఆఫ్ ద NTP అంటాం. సో ఈ రైబోస్ షుగర్ విచ్ ఇస్ present in the NTP, this NTP is the one which is a major precursor for synthesizing the either it may be mRNA, tRNA or the rRNA. So this is about the process of transcription and the types of RNA, and also the complex and the complicated process which is generally observed in case of eukaryotes when compared to the prokaryotes. So sixth one వచ్చేసి it's about the genetic code. So in case of genetic code we are discussing about the combination of the nucleotides which are very much important to understand what is the relationship between the sequence of nucleotide within the RNA and the sequence of amino acid within the proteins.
Now we are going to discuss about the sixth topic of this particular chapter, that is about the genetic code. So genetic code గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మనం కొంచెం బేసిక్గా ఏం మాట్లాడుకుంటామంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద అమినో యాసిడ్స్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ అండ్ ద న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆఫ్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ ద డిఎన్ఏ. సో మనం ఇప్పటివరకు ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకుందంతా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్. దీంట్లో మనం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కాస్త ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ రూపంలో మనకు ఆర్ఎన్ఏలోకి ఎన్కోడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి రిప్లికేషన్, దట్ ఈస్ కాపీయింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా కాపీ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, ఐదర్ ఇట్ మే బి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ వేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ హ్యాస్ బీన్ ఎన్కోడెడ్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ decode ఏదైతుందో దట్ ఈస్ డీకోడెడ్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనము ఒక్క డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిఎన్ఏలో మన థైమిన్ ఉంటుంది, ఆర్ఎన్ఏలో మాత్రం మనకు యురాసిల్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే దట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద డిఎన్ఏ టు ద ఆర్ఎన్ఏ, దట్ ఈస్ ద a sequence of nucleotide, that is a polymer, that is there is no change. అంటే మనకు the nature of the polymer is generally it is consisting of monomeric nucleotides which are joined together by means of phosphodiester bond. So by means of phosphodiester bond we can see the nucleotide has been joined together and they are forming the polymeric molecule, either it may be in the DNA or in the RNA. Can problem ekkada ostundante, it is generally if you are discussing what is the correlation. So when you are going to theoretical explanation by those scientists in those days, they have not came through any theory in order to explain the relationship between the RNA and the ప్రోటీన్స్. సో ఆర్ఎన్ఏకి ప్రోటీన్స్కి ఏ విధంగా ఈక్వేట్ చేయాలనుకుంటే, ఏ విధంగా మనకు ఆ మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్స్ కానీ రిలేషన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనేది ఇనీషియల్గా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే మనకు డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏలో చూసుకుంటే ఏమో మనకు న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, అదే ప్రోటీన్స్లో చూసుకుంటే మనకు అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. సో ఏ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ జనరలీ పాస్డ్ ఆన్ టు ద ప్రోటీన్స్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ జనరలీ పాస్డ్ ఆన్ అండ్ హౌ వాట్ ఈస్ ద guidance or what is the guidance which is generally involved in providing and what kind of amino acids should be incorporated into the particular protein. So ఆ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ లో అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఏ విధంగా మనకు ఏర్పడుతుంది, ఆ సీక్వెన్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇదే అమినో యాసిడ్ తర్వాత ఆ అమినో యాసిడ్ రావాలని ఎలా మనకు ఆ సెల్యులార్ గైడెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది. సో హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ద ఆర్ఎన్ఏ ఇన్ టు ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ విత్ ఇన్ ద ప్రోటీన్స్, అక్కడ వచ్చేది మనకు జెనెటిక్ కోడ్ అనమాట. సో జెనెటిక్ కోడ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ an proposal which is universally accepted by all the scientists. It is generally correlating the relationship between the sequence of nucleotides present within the RNA molecule and the sequence of amino acids present within the protein molecule. So that relation is generally explained or decoded by means of genetic code. So ఈ genetic code అనేది అక్కడ మనకు వస్తుందన్నమాట. కానీ సో ఇన్ రియాలిటీలో చూసుకుంటే మనకు 20 అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనకు జనరల్గా న్యాచురలీ అకరింగ్ అమినో యాసిడ్స్ వచ్చేసి 20 ఇన్ నెంబర్. అదే మనం ఈ కోడాన్ అంటే మనకు ఈ 20 అమినో యాసిడ్స్కి ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏ విధంగా మనకు కోడ్ చేస్తాయి అనేది అదొక క్వశ్చన్ మార్క్. సో దే కేమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ ఆర్ దే కేమ్ టు ఏ ప్రపోజల్ దట్ దిస్ కోడాన్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ కోడాన్స్. కోడాన్ అంటే ఏంటంటే 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 1 కోడాన్. సో మనకు 20 అమినో యాసిడ్స్ ఏ విధంగా మనకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మనకి న్యూక్లియోటైడ్స్ అందిస్తాయి ఆ 20 అమినో యాసిడ్స్ ఫామ్ కావడానికి అంటే మనకు కోడాన్ రూపంలో అనమాట. సో ఒక్క కోడాన్ ఈస్ ఫార్మ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ 3 న్యూక్లియోటైడ్స్. సో 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ టుగెదర్ ఫార్మింగ్ 1 కోడాన్ అండ్ 1 కోడాన్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద 1 ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ 1 పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్. కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే మన కోడాన్స్ మనకి దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది, న్యూక్లియోటైడ్స్ వల్ల. కానీ మనకి ఇక్కడ వచ్చేవారికి డిఎన్ఏ కానీ ఆర్ఎన్ఏలో కానీ మనకు 4 రకాల న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉన్నాయి. సో 4 రకాల న్యూక్లియోటైడ్స్ మనకు ఒకవేళ ఇంటూ 3 వేసుకుంటే అంటే 4 to the power of 3 వేసుకుంటే మనకు 64 కోడాన్స్ వస్తున్నాయి.
సో మనకు కోడాన్ యొక్క సంఖ్య అమినో యాసిడ్కి యొక్క సంఖ్య కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో మనకు న్యాచురల్లీ అకరింగ్ అమినో యాసిడ్స్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద ప్రోటీన్ ఆఫ్ 20. అదే మనకు ప్రాబబిలిటీ కాంపిటీషన్ ద్వారా ఈ మ్యాథమెటికల్ డెరివేషన్ ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే కోడాన్లో మనకు మూడు న్యూక్లియోటైడ్స్ ఒక దగ్గర కలిపితే దాన్ని కోడాన్ అంటాము. సో ఆ విధంగా ఆ 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ పర్టికులర్ 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ 4⁴ అంటే మనకు ఆ 4 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇంటూ 3 అంటే 64 కోడాన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ద నంబర్ ఆఫ్ కోడాన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ హైయర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్. సో మనకి ఏంటంటే పూర్తిగా చూసుకుంటే అంటే 4 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ఏ కాంబినేషన్. సో ఆ 4 న్యూక్లియోటైడ్స్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ కాంబినేషన్, సో డిఫరెంట్ ప్రాబబిలిటీస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఆ 4 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరలీ ఫార్మింగ్ ఏ కాంబినేషన్ అండ్ దే ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ 64 కోడాన్స్. సో ఈ 64 కోడాన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ కోడింగ్ ఫర్ 20 అమినో యాసిడ్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద జెనెటిక్ కోడ్. సో దీని యొక్క సేలెంట్ ఫ్యూచర్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకి 64 కోడాన్స్లో మనకు 61 codons are the one which are coding for an amino acid, and the 3 codons are the one which are nothing but called as terminal codon or terminating codon on the stop codon. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఈ 3 codons ఏవైతున్నాయో they are the one which are generally stopping the synthesis of the proteins. Here we can see that these 61 codons are the one which are generally forming the triplet, that is the codon triplet. And దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఈ కోడాన్ ఏదైతుందో ఆ కోడాన్ జనరల్గా మనకు ఓకే ఈ కోడాన్ ఏదైతుందో జనరల్గా ఈ కోడాన్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఇస్ కోడింగ్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్. సో ఒక్క అమినో యాసిడ్కి ఒకటే కోడాన్, అంటే మనము ఓన్లీ వన్ అమినో యాసిడ్ విల్ బి కోడెడ్ బై వన్ పర్టికులర్ కోడాన్ అనమాట. సో దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఆర్ నో చేంజ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కోడింగ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిఅమికస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్. సో ఇక్కడ సెకండ్ సేలెంట్ ఫీచర్ ఏదైతుందో అక్కడ మనకు ఒక్క కోడాన్ ఈస్ జనరలీ కోడింగ్ ఫర్ వన్ అమినో యాసిడ్. సో ఈ విధమైన ప్రాపర్టీ మనం స్పెసిఫిసిటీ అనొచ్చు, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ కోడాన్, దట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ ఈస్ ఓన్లీ కోడింగ్ ఫర్ ద ఫినాలనిన్. సో మనము ఒకవేళ సి చేంజ్ అయినా కూడా మనకు అమినో యాసిడ్ అదే వస్తుంది. సో మనకు అంటే ఆ కోడాన్ యొక్క స్పెసిఫిసిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కోడింగ్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్స్. కానీ మనం అమినో యాసిడ్స్ సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫినాలనిన్ ఈ 2 అమినో యాసిడ్స్ చూసుకుంటే మనకి ఏమైతుంది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ జనరలీ కోడెడ్ బై మోర్ దెన్ 1 కోడాన్. సో ఇక్కడ సింగిల్ అమినో యాసిడ్ ఈస్ కోడెడ్ బై మోర్ దెన్ 1 కోడాన్. సో దిస్ హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఈస్ 2 కోడాన్స్ ఆర్ జనరలీ కోడింగ్ వన్ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ as degenerative. So what is degenerative condition? ఇక్కడ more than 1 codons are coding for one amino acid is called as degenerative codon. So మనకు amino acid తరఫున చూస్తే more than one codon is coding for one particular amino acid. And coming to the while writing about this codon there should not be any punctuation. So మనకు సింపుల్ గా మనకు న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ రాసుకునేటప్పుడు AAU UAA ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే కానీ మనకు మధ్యలో ఎలాంటి కామా కానీ లేకపోతే ఫుల్ స్టాప్ కానీ ఎలాంటి మార్కింగ్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో పెట్టుకోవద్దు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద పంచువేషన్. సో దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ పంచువల్ మార్క్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్, ఎక్స్ప్లిటరీ మార్క్స్ ఏ మార్క్స్ కూడా మనకు ఉండొద్దు. సో ఫోర్త్ రూల్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద నో పంచువేషన్. సో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ పంచువేషన్ మార్క్స్ ఇన్ బిట్వీన్ రైటింగ్ ద కోడాన్. సో ద కోడాన్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫ్యాషన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అవాయిడెడ్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రిటర్న్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ బిట్వీన్. దట్ ఈస్ నో పంచువేషన్ షుడ్ బి దేర్. అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్స్ అబౌట్ ద దే షుడ్ బి యూనివర్సల్. సో ఇక్కడ యూనివర్సల్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కోడాన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యు ఉంది. సో దిస్ ఈస్ జనరలీ కోడింగ్ ఫర్ ద ఫినైల్ అలనిన్. So the phenylalanine is the one which is generally present here. We can see that they are generally coded. So this codon is the one which is generally coding for the phenylalanine, and we can see the U is the one which is coding the same amino acid in case of bacteria, in case of human beings, and even in case of any format of life. We can see generally U is the one which is coding for the phenylalanine. So there is no change in this particular circumstance. And finally it's about the AUG. So AUG యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద వన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోడింగ్ ఫర్ ద మిథియోనిన్, దీని యొక్క మెయిన్ ఇంకో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్. అంటే ఏంది
ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియేషన్ కోడాన్ అనమాట. సో ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్లో మెయిన్ భాగం అంటే మెయిన్గా ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే దట్ ఈస్ ఏయుజీ కోడాన్. సో ఏయుజీ కోడాన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోడింగ్ ఫర్ ద మిథియోనిన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఇనిషియేషన్ కోడాన్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కోడాన్ టు బి expressing the amino acid and the first amino acid which is generally present in the protein. So the first protein or first amino acid present within the protein is encoded by the AUG and it is the one which is forming the first amino acid of that particular protein అనమాట. సో దాన్ని మనము ఇనిషియేషన్ కోడాన్ అంటాం. సో ఇనిషియేషన్ కోడాన్ is the one which is generally given away by this particular AUG. So AUG is the one which is apart from synthesizing the methionine, it's also used as an initiation codon. అదే కాకుండా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ముందు we are having 3 stop codons అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 3 స్టాప్ కోడాన్స్ విచ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ అపియరింగ్ ఇన్ ద ప్రోటీన్, సో ఇట్ ఈస్ ద సింబలైజేషన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద సింబల్ దట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అన్ సిగ్నల్ దట్ జనరలీ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్ has to be stopped anamata. So for the protein synthesis to be stopped, it is generally because of these 3 termination codons which were incorporated into that particular protein. So akkada variki మనకు protein synthesis జరిగి అక్కడ మన టర్మినేషన్ జరుగుతుంది కనుక ఆ టర్మినేషన్ ప్రాసెస్లో మనకి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైనా ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏని చూసుకుంటే మనకు జనరల్గా మనకు ప్రోటీన్ అంటే ఆ జీన్ యొక్క న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో మనకు స్టార్ట్ కోడాన్ ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్ పార్ట్లో మనకు స్టాప్ కోడాన్ అంటే టర్మినేటింగ్ కోడాన్ అనేది లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జీన్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ దీన్ని మనము ఇది జనరల్గా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద జీన్. సో జీన్ ఈస్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ ద స్టార్ట్ కోడాన్ అండ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద స్టాప్ కోడాన్ దట్ ఈస్ ద టర్మినేటింగ్ కోడాన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద జీన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద జెనెటిక్ కోడ్. So coming to the mutations and the genetic code. So mutations అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద DNA. సో ఒరిజినల్ DNA సీక్వెన్స్ చేంజ్ అవ్వడాన్ని మనం మ్యూటేషన్ అంటాం. సో ఈ మ్యూటేషన్ ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు దీంట్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి పాయింట్ మ్యూటేషన్, ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. సో పాయింట్ మ్యూటేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ అవ్వడం అనమాట. సో ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఏంది ఫస్ట్ ఒరిజినల్గా ఇది కోడింగ్ ఫర్ ద సిస్టీన్, అది కాస్త మనకు ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, కొన్ని ఎక్సెప్షనల్లో సిస్టీన్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే మనకు కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఏ స్టాప్ కోడాన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆ న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఆ కంప్లీట్ మనకు ఆ పర్టికులర్ ఒరిజినాలిటీ అనేది వెళ్ళిపోయి మనకు ఒరిజినల్ ప్రోటీన్ యొక్క ఒరిజినల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ కాకుండా మనకు ఆల్టర్డ్ అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్, ఆల్టర్డ్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మ్యూటేషన్. సో ఆ మ్యూటేషన్ లో ఇక్కడ చూస్తుంది ఏంటంటే సింగిల్ చేంజ్ ఇన్ ద జెనెటిక్ కోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజింగ్ హియర్. అదే కాకుండా మనం ఒకవేళ దీది కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే అది ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ దట్ ఈస్ జనరలీ హ్యాపెనింగ్. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మనకు ఎప్పుడైనా కూడా కొన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే మనకు ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియోటైడ్స్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అప్పటి వరకు ఉన్న ఫ్రేమ్ ఏదైతుందో దట్ ఫ్రేమ్ విల్ బి షిఫ్టింగ్ అనమాట. సో అది ఆ విధంగా షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోటైడ్స్ దట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద కోడాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్. సో అది ఇన్సర్షన్ వల్ల జరగవచ్చు లేకపోతే డిలీషన్ వల్ల జరగవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రెచ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్ చూసుకుందాం. సో ఈ విధంగా దిస్ ఈస్ ద స్ట్రెచ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ ఫ్రేమ్ అనమాట. సో ఒకవేళ ఇన్సర్షన్ గిట్ట జరుగుతాయి, ఇక్కడ మనకి ఇన్సర్షన్ జరిగితే ఏం జరుగుతుంది మనకు AAUGA ఇవి దీస్ ఆర్ ద ఇన్సర్టెడ్ న్యూక్లియోటైడ్. సో ఏమైతుంది మనకు దిస్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ వన్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఇదొక కోడాన్, ఇదొక కోడాన్, ఇది. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో మన కంప్లీట్ ఫ్రేమ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యూటేషన్ దట్ ఈస్ ఇన్సెషన్ అంటాం. అదే ఒకవేళ మనం ఇదే పాయింట్లో మనకు డిలీషన్ జరిగితే ఏమవుతుంది, దీని డిలీషన్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే AA. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు 1 2 3
ఇక్కడ 3 అమైనో యాసిడ్స్ సింథసైజ్ అయితే డిలీషన్ వల్ల మనకు 2 అమైనో యాసిడ్సే సింథసైజ్ అవుతుంది. సో అంటే మనకు ఏంటంటే మ్యూటేషన్ జరిగినప్పుడు ఎక్కడ మనకు ప్రాబ్లం చూపిస్తుందంటే అక్కడ మనం సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏ విధంగా అయినా ఆల్టర్ కావచ్చు. ఐదర్ ఒక న్యూక్లియోటైడ్ క్యాన్ బి రీప్లేస్ బై అదర్ న్యూక్లియోటైడ్, దట్ ఈస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్ క్యాన్ బి ఆల్టర్డ్, దట్ ఈస్ సింగిల్ పాయింట్ మ్యూటేషన్. అదే ఒకవేళ ఎంటైర్ ప్యాచ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ క్యాన్ బి రీప్లేస్డ్ ఆర్ క్యాన్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఆర్ క్యాన్ బి డిలీటెడ్. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ టు ఎ mutation called as frame shift mutation, where we can see either they can be reduction in the number of amino acids which are generally to be synthesized, or they can be increase in the number of amino acids to be synthesized within the protein. So this kind of mutation is called as frame shift mutation. So genetic code is very viable and very universal, but change in certain sequence of the nucleotide, either in the sense of replacing, or either in the sense of addition, or either in the sense of deletion, that leads to the alteration of the genetic code. ఇదే కాకుండా మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చే సికిల్ సెల్ అనీమియా. సో ఈ సికిల్ సెల్ అనీమియాలో ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ ఈస్ ద జనరలీ ఇట్ ఈస్ ద అనీమియా కండిషన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ అరైజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ మ్యూటేషన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్క కోడాన్లో ఒక కోడాన్ ఏదైతుందో ఆ కోడాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so here we are considering a hypothetical codon. For example, XYZ is the one which is generally showing or coding for the valine. So valine is the one which is involved in the protein folding, and we can see if there is any change in the nucleotide, it is leading to the so for example, if you are discussing about the hypothetical codon, for example, it is coding for the glutamic acid. So it is coding for the glutamic acid. If there is any change in one of the nucleotide of this molecule, then it is generally going to code for the valine. So ఎప్పుడైతే మనకు this is one codon అన్నమాట. So if one codon, so ఒక్క codon లో ఒక న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఆ కోడాన్ యొక్క నేచర్ చేంజ్ అయ్యి దాని యొక్క ఆ కోడాన్ ఏ అమైనో యాసిడ్ కి కోడ్ చేస్తుందో ఆ అమైనో యాసిడ్ కూడా చేంజ్ అయ్యి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, గ్లూటమిక్ యాసిడ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ valine. So glutamic acid has been replaced by the valine, and we can see generally valine is the one which is generally we can see there is a change or alteration of the protein structure, and finally we can see the alteration of the complete globulin molecule. So దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఆ గ్లోబులిన్ స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అయిపోయి దట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ డిగ్రేడేషన్. సో దానివల్ల వాళ్ళకు హిమోగ్లోబిన్ శాతం తగ్గడం వల్ల దే ఆర్ జనరలీ ఫీలింగ్ ద అనెమిక్ కండిషన్. సో దీంట్లో సెల్స్ వచ్చేసి సికిల్ సెల్ అనీమియా ఎందుకంటామంటే ద సెల్ ఈస్ appearing in the form of sickle cell. So that is generally sickle cell anemia, which is generally a best example for deciding or explaining about the importance of the genetic code and what is the mutation and how the alteration of the nucleotide within particular codon is generally going to change or alter the sequence of amino acids and within the proteins. So coming to the tRNA molecule, that is the adapter molecule. So tRNA molecule యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్పాట్కి అమైనో యాసిడ్ తీసుకెళ్లడమే tRNA molecule యొక్క పని. సో ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనకు రైబోజోమల్ సెగ్మెంట్స్తో పాటు mRNA కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ పర్టికులర్ స్పాట్కి tRNA molecule will take away the amino acid and it will on basis of complementary base pairing. So on basis of complementarity or the complementary base pairing, we can see that the generally there is a base pairing between the tRNA molecule and the mRNA molecule. ఆ బేస్ పైరింగ్ కి అనుకూలంగా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ అమైనో యాసిడ్ వచ్చేసి మనకు ఆ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ కి యాడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫస్ట్ మనకు ఈ కంప్లీట్ tRNA molecule చూసుకుంటే మనకి బాటమ్ పార్ట్ ఏదైతుందో దీన్ని యాంటీ కోడాన్ ఆర్మ్ అంటాము, అండ్ ఈ పర్టికులర్ దాన్ని మనం అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టార్ ఆర్మ్ అంటాం. ఓకే, there's an amino acid acceptor arm and also anticodon arm. So anticodon arm ఏదైతుందో that is the first one, which is the bottom one, which is generally involved in the complementary base pairing with that of the nucleotides present within the codon of the mRNA molecule. So ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ కోడాన్ ఏదైతుందో ఈ కోడాన్లో ఉన్న ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏవైతున్నాయో
సో ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ మనకు దే హ్యావ్ బీన్ అండర్గోయింగ్ బేస్ పేరింగ్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ విత్ ద యాంటీకోడాన్ న్యూక్లియోటైడ్ దట్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద యాంటీకోడాన్ ఆర్మ్. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ అది ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ మ్యాచ్ అయినప్పుడే జనరల్గా మనకు ఏదైతుందో ఆ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్ వచ్చి మనకు ఇన్కార్పొరేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏయుజీ కోడాన్ ఉంటే ఆ ఏయుజీ కోడాన్ కాస్త మనకు ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ causing a complementary base pairing with the anticodon, and finally we can see some of the amino acid is generally it is carried by the amino acid acceptor arm. So ఈ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ అంతా మనకు రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే రైబోజోమల్ కాంప్లెక్స్ లో జరుగుతుంది అనమాట. ఆ విధంగా చూసుకుంటే మనకు ప్రతి కోడాన్ కి ఆ పర్టికులర్ యాంటీ కోడాన్స్ వచ్చేసి కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ యాక్సెప్టర్ మీద ఉన్న ఆ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ అమినో యాసిడ్ ఏదైతుందో అది ఈ ఆల్రెడీ ఉన్న ఈ అమినో యాసిడ్ తోని మన పెప్టైడ్ బాండ్ ద్వారా మనకు జాయిన్ అవుతుంది అనమాట. సో మనకు పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ కానీ లేకపోతే క్యారింగ్ ఆఫ్ ద అమినో యాసిడ్ టు ద సైట్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇదంతా జరిగేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విత్ ఇన్ ద రైబోజోమల్ కాంప్లెక్స్. సో ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద Watson and Crick, who is the person who is behind the proposal of this structure for the tRNA molecule. It is generally resembling the clove leaf structure, and this is generally showing the complementary base pairing between the nucleotides of the codon of the mRNA and the anticodon nucleotides present in the anticodon arm. So for example complementary base pairing అంటే ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు AUG ఇక్కడ కోడాన్ ఉంటే మనకు జనరల్గా మనకు యాంటీకోడాన్ వచ్చేసి మనకు UCA. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద anticodon which are generally present on the tRNA molecule. So the tRNA molecule is generally carrying this anticodon, that is UCA, which is generally having the complementary base pairing. So this is about the tRNA molecule, that is the adapter molecule. So this is the structure which is generally explaining about the what is the arm which is showing the interaction with the mRNA and what is the arm which is carrying the amino acid. So this is about the tRNA molecule, the adapter molecule, which plays a major and crucial role in terms of protein synthesis. So seventh topic వచ్చేసి about the translation. So in case of translation we are discussing about how the proteins are synthesized, how the amino acid has been incorporated to form a length of the proteins, and we can see how they are generally involved in this particular process. So this is called as translation, where the ribosomes are the one which are generally involved in this particular process. So what is translation? So that is the translation is a process in which we can see the synthesis of the proteins by utilizing the amino acids as a precursor. So what is the information which is generally providing to be insertion? అంటే మనకు sequence of amino acids ఈ విధంగానే ఉండాలని ఎవరు information provide చేస్తున్నారు, that is provided by the mRNA molecule, and the sequence of nucleotides which are present within the mRNA molecule. So here we can see the translation is the process where we can see the synthesis of polypeptide or the proteins which are generally taking place as a result of a sequence of nucleotides present within the mRNA molecule. So here we can see what are the major players. So what are the major players which are generally involved in this process, that is ribosomes and also mRNA tRNA molecule. So the tRNA molecule which are carrying the amino acids and the mRNA molecule and the ribosomes are the one which are generally involved in this particular process. So ribosomal proteins, that is generally making the ribosomal complex along with the rRNA molecule. So ఒకటి ribosomal complex, ఇంకోటి వచ్చేసి mRNA molecule, and మూడోది వచ్చేసి it's about the tRNA molecule which are playing a major role in case of this translation process. So the process, what is the translation actually? It is the process of synthesizing the proteins. The proteins are generally synthesized by utilizing the amino acids, but what amino acids has to be sequenced and what amino acids has to be incorporated, it is generally guided because of the sequence of nucleotides which are present on the within the sequence of the mRNA, that is within the sequence of the mRNA molecule. So this is called as translation. So దీంట్లో భాగంగా మనం మాట్లాడుకునేది ఫస్ట్ tRNA molecule గురించి. So tRNA
టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్టు ఇట్స్ అన్ అడాప్టర్ మాలిక్యూల్. సో ఇట్స్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు బ్రింగ్ ద అమినో యాసిడ్స్ టు ద సైట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. సో ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే ఆ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో దాని యొక్క మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మనకు దీనికి మనకి ఏంటంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఆర్మ్స్ అనమాట. సో ఒకటి వచ్చేసి అమినో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్ అండ్ రెండోది వచ్చేసి యాంటీకోడాన్ ఆర్మ్. సో ఈ యాంటీకోడాన్ ఆర్మ్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కోడింగ్ ద ఆర్ డీకోడింగ్ ఆర్ ఎన్కోడింగ్ ద పర్టికులర్, అంటే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో మనకు ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని డీకోడ్ చేసేది టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనమాట. ఓకే, ఆ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏ విధంగా డీకోడ్ చేస్తుంది బై మీన్స్ ఆఫ్ యాంటీకోడాన్. సో యాంటీకోడాన్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డీకోడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ that is present on the mRNA molecule. And also there is another special arm called as amino acid acceptor arm, where we can see generally the tRNA molecule has been bound with the amino acid which is very specific to the tRNA and also with the codon which is present here. So ఈ కోడాన్ ఈ యాంటీకోడాన్ మ్యాచ్ అయితేనే తప్ప ఆ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్ యొక్క క్యారింగ్ అనేది జరగదు. సో అమినో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్ ఏముందో ఏదైతుందో అది జనరల్గా మనకు ఆ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్ని క్యారీ తీసుకొని రావాలంటే మనకు ఆ అమినో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్కి ఆ అమినో యాసిడ్ అటాచ్ అయి ఉండాలన్నమాట. సో ఈ అటాచ్మెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, మనకు ఒక ఎంజైమ్ వస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని అమైనో అసైల్ ట్రాన్స్ఫరేస్ అంటాం. సో దీని ఏమంటాం మనము జనరల్గా దీన్ని అమైనో అసైల్ ట్రాన్స్ఫరేస్ ఎంజైమ్ అంటాం. సో ఏ విధంగా అయితే ఏ టీఆర్ఎన్ఏ మాత్రం ఆ పర్టికులర్ కోడాన్కి మ్యాచ్ కావాలన్నట్టు ఎట్లుందో మనకు ఆ కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ ఏదైతుందో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ వన్ మ్యాచింగ్. సో ఇక్కడ మనకు ఆ మ్యాచింగ్ జరగాలి. అదే విధంగా మనకు ఈ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్కి అదే అమినో యాసిడ్ మనకు అటాచ్ కావాలనేది ఇట్ ఈస్ సీన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మ్యాచింగ్, దట్ ఈస్ ద అమైనో అసైల్ ట్రాన్స్ఫరేస్. సో అమైనో అసైల్ ట్రాన్స్ఫరేస్ is the enzyme which is generally involved in incorporating the amino acid onto the tRNA molecule. So we can see the first matching is between the codon and anticodon, and second matching is between the amino acid acceptor arm and also amino acid. So these two matchings are generally done, that is generally done in case of the tRNA molecule. So tRNA molecule ఏదైతుందో మనకు దిస్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఏ మేజర్ రోల్. సో ఈ విధంగా అమినో యాసిడ్ ఒకవేళ tRNA మాలిక్యూల్ మీదికి లోడ్ చేయడాన్ని మనం ఛార్జింగ్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ అంటాం. సో ద ఛార్జింగ్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దాన్ని ఇంకో విధంగా పిలవచ్చు, సింపుల్గా చార్జ్డ్ అమినో యాసిడ్ అని కూడా అనొచ్చు, ఆర్ చార్జ్డ్ tRNA. సో దాని అర్థం ఏంటంటే అమినో యాసిడ్ హ్యాస్ బీన్ క్యారీడ్ ఆన్ టు ద tRNA మాలిక్యూల్ బై ద ఎంజైమ్ కాల్డ్ as అమైనో అసైల్ ట్రాన్స్ఫరేస్ అనమాట. సో ఈ విధంగా మనకు అమినో యాసిడ్ మనకు జనరల్గా పర్టికులర్ ఎంజైమ్ వల్ల మనకు యాక్టివేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా యాక్టివేషన్ జరిగే ముందు కూడా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ tRNA మాలిక్యూల్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఇదంతా జరగాలంటే ఇది సెకండ్ మనకు ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్లో జరుగుతుంది. కానీ ఈ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్ ఆ పర్టికులర్ ఆర్మ్ మీదకి అప్లోడ్ కావాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుందంటే tRNA మాలిక్యూల్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ మీట్ అప్ విత్ ద ATP మాలిక్యూల్. సో ఈ విధంగా మనకు ఆ రెండు ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు దెన్ వీ కెన్ సే దట్ tRNA మాలిక్యూల్ ఇస్ చార్జ్డ్ అమినో యాసిడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్. సో ఈ tRNA మాలిక్యూల్ చార్జ్ tRNA మాలిక్యూల్ అంటాం. ఆ విధంగా ఛార్జింగ్ అయిన tRNA మాలిక్యూల్ కాస్త ఇట్ విల్ టేక్ అప్ ద అమినో యాసిడ్ విచ్ ఈస్ very specific by means of an enzyme and amino acid which is very specific to this particular tRNA molecule. So ఈ విధంగా మనకు క్యారీ అయినాక ఏం జరుగుతుందంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద కోడాన్ అండ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ విత్ ఇన్ ద కోడాన్ there is a matching which is done between the codon and anticodon, and finally we can see that the amino acid has been taken, the amino acid will be joining to that of the rest of the protein molecule, that is the polypeptide chain. So the translation process లో మనం ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది దట్ ఈస్ ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్. సో మనకు ఇనీషియల్గా ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ అనేది స్ప్లిట్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా mRNA మాలిక్యూల్ మనకు సైటోజోల్లో ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటే దానికి ఫస్ట్ మనకు స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ వచ్చేసి బౌండ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఫామ్ అయిన mRNA స్మాల్ సబ్ యూనిట్ కాంప్లెక్స్కి
లార్జర్ కాంప్లెక్స్ వచ్చి బౌండ్ అవడం వల్ల మనకు కంప్లీట్ రైబోజోమల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో కంప్లీట్ రైబోజోమల్ కాంప్లెక్స్లో మనకు లార్జర్ కాంప్లెక్స్, స్మాలర్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఆల్సో ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఇది ఒక దిక్కు జరుగుతున్న కొద్దీ మనకు ఆ కోడాన్ యొక్క సీక్వెన్స్ నంబర్ ఆఫ్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్ అండ్ కోడాన్ యొక్క సీక్వెన్స్ మీద ఆధారపరుచుకొని మనం ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ వస్తూ పోతుంటాయి అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద tRNA molecule which is holding the entire polypeptide chain. సో ఈ విధంగా మనకు ఎప్పుడైతే ఈ మాలిక్యూల్ మనకు ఫ్రెష్ ఒక టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ లోపలికి వస్తుందో అమినో యాసిడ్తోనే, అది వచ్చి ఫస్ట్ ఈ కోడాన్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మన కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ అయినప్పుడు ఇంటరాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇంటరాక్షన్ అవుతున్న కొద్దీ ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్షన్స్ ప్రాపర్గా కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ జరిగినాక ఏం జరుగుతుంది, ఈ ఎంటైర్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ కాస్త ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ అమైనో యాసిడ్ అనమాట. సో న్యూగా ఇన్కమింగ్ అమైనో యాసిడ్ క్యారీ చేసే న్యూ ఇన్కమింగ్ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో దాని మీదకి ఎంటైర్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ద పాలిపెప్టైడ్ బాండ్ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ న్యూ అమైనో యాసిడ్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ అమైనో యాసిడ్ అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫ్రీ అనమాట. సో దిస్ ఫ్రీ అమైనో యాసిడ్ ఈస్ ఫ్రీ టు గో ఆర్ లీవ్ అవే ద కాంప్లెక్స్. సో అది ఏ విధంగా అంటే మనకు జనరల్గా మనకి లార్జర్ కాంప్లెక్స్లో మనకు రెండు కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ అకామిడేటింగ్ ద ఇన్కమింగ్ న్యూక్లియోటైడ్. సో ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్లో మనకి ఇన్కమింగ్ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అకామిడేట్ తీసుకుంటుంది. అదే మన సెకండ్ రూమ్లో అంటే సెకండ్ కెటలిటిక్ సైట్లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఎంటీ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు లీవ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద అకామిడేషన్ ఇన్ ద సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్. సో ఈ విధంగా దే ఆర్ హ్యావింగ్ టూ కెటలిటిక్ సైట్. వన్ ఈస్ ఫర్ ద ఇన్కమింగ్ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ along with the amino acid which is involved in forming the peptide bond, and second compartment is for the formation of peptide bond and also for accommodation of the outgoing tRNA molecule, that is uncharged tRNA molecule. So this is generally a cycle which is taking place as a result of elongation process, where we can see continuously there is a synthesis of protein molecule is taking place. Here we can see in case of elongation process. So ఇదే కాకుండా మనం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇనీషియల్గా మనకి ఏవైతే ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్లో మనకు 5' ఎండ్ దగ్గర మనకు ఇనిషియేషన్ కోడాన్ ఉంటుంది. సో ఇనిషియేషన్ కోడాన్ అనేది ముందు మనకు 5' ఎండ్లో ఉంటుంది అండ్ టర్మినేషన్ కోడాన్ వచ్చేసి 3' ఎండ్లో ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండేదాన్ని మనం స్ట్రక్చరల్ జీన్ అంటాం. సో మనం స్ట్రక్చరల్ జీన్ ఏదైతుందో that is gene which is coding for the that is generally coding for the protein is generally present between the 5' and the 3'. so 5' ఉండేదాన్ని దాని క్యాప్ అంటాము, 3' ఉండేదాన్ని దాన్ని మనం టెయిల్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద జనరల్లీ 3' దగ్గర మనకు టర్మినేషన్ కోడాన్ ఉంటుంది. సో ఈ టర్మినేషన్ కోడాన్ ఇట్లా ఉన్నాక ఏంటంటే మనకు ఇదే కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ట్రా సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో 3' అండ్ 5' ఎండ్కి మనకు కొన్ని ఎక్స్ట్రా సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి విచ్ డజంట్ కోడ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోటీన్ ఆర్ ఎనీ అమినో యాసిడ్ చైన్. సో ఈ ఎక్స్ట్రా సీక్వెన్సెస్ని మనం 5' ఎండ్ అండ్ 3' ఎండ్ అన్ట్రాన్స్లేటెడ్ రీజియన్స్ అంటాం. సో UTR is nothing but untranslated regions or generally present, that is present on the 5' end and the 3' end. So these sequences are generally present and they don't code for any proteins or any polypeptide chain, and జనరల్గా వీటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు నావిగేట్ ద రైబోజోమల్ కాంప్లెక్స్ ఫర్ ద ప్రాపర్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్. కానీ దే వోంట్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ టు ఎనీ ప్రోటీన్ బట్ దే విల్ హెడ్ ఆర్ దే విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనమాట. సో దీంట్లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ 5' 3' కాస్త ఎక్కడైతే మనకు UTRs ఉన్నాయో అవి mRNA రూపంలోనే ఉంటాయి కానీ దే వోంట్ కోడ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోటీన్ అండ్ దే వోంట్ రిప్రజెంట్ ఎనీ పాలిపెప్టైడ్ సెగ్మెంట్ విత్ ఇన్ ద ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు కీప్ in mind. So UTRs are the one which are present on the out boundaries of the mRNA molecule, trying to protect it and also trying to navigate the ribosomal complex. So oka boundary emo manaku beyond the 5' end corner ki okati unte 3' end corner ki inkoti untundi. So ee cap region ni daatukochiనంక first nucleotide edaitundo ante first nucleotide or first codon ni manam initiation codon antam.
So initiation codon is nothing but the codon which is generally starting the translation of the mRNA molecule into amino acid, or the first amino acid of the protein is called as initiation codon. So the first codon which is generally present after the ending of the cap is the one is called as initiation codon. At the end of the structural gene we can see another codon called as stop codon or the termination codon, which is basically involved in the process of stopping the process. So ఈ రెండు కోడాన్స్ కి బియాండ్ గా మనకు 5 ప్రైమ్ అయితే క్యాప్ ఉంటుంది, 3 ప్రైమ్ అయితే పాలీ ఏ టైల్ ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా మనకు 5 ప్రైమ్ అండ్ 3 ప్రైమ్ ఎండ్ కూడా మనకు రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ట్రాన్స్లేటరీ రీజన్, దట్ ఈస్ అన్ట్రాన్స్లేటరీ రీజన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ అట్ ద 5 అండ్ ద 3 ప్రైమ్. సో దిస్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్లేషన్. అండ్ మనం ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జనరల్గా ప్రొకారియోటిక్ ట్రాన్స్లేషన్ గురించి నేర్చుకుంటే ఏంటంటే అది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కనుక, సో ఫస్ట్ వీఆర్ జనరలీ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొకారియోటిక్ ట్రాన్స్లేషన్. సో దీంట్లో కూడా మనకు రైబోజోమల్ కాంప్లెక్స్, ఎంఆర్ఎన్ఏ, టీఆర్ఎన్ఏ అన్నీ కావాల్సిందే, కానీ మనకి ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఇనిషియేషన్ కావడానికి మనకు ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో ఇనిషియేటింగ్ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకు ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ కావాలంటే మనకి ఐదర్ ప్రొకారియోట్స్లో అయినా కూడా మనకు ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ సెగ్మెంట్తో పాటు మనకు స్మాలర్ అండ్ లార్జర్ సబ్ యూనిట్స్తో పాటు మనకి ఏం కావాలి, ఇదే కాకుండా మనకి ఎనర్జీ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ రూపంలో అండ్ ఆల్సో మనకు ఇనిషియేటెడ్ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 1, 2, 3. సో ఇవన్నీ మనకు జనరల్గా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మిక్సప్ అయితేనే దే విల్ ఫార్మ్ ఏ కంప్లీట్ ఫంక్షనల్ కాంప్లెక్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద స్మాలర్ సబ్ యూనిట్, larger subunit, tRNA molecule, that is the initiated tRNA molecule which is taking the first site or first block of the larger complex, and also దీనికి కావాల్సిన అసెంబ్లీకి కావాల్సిన ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ, అండ్ ఆల్సో ఈ అసెంబ్లీ మొత్తం పూర్తిగా ఫామ్ కావాలంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 1, 2, 3 విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్లేయింగ్ ఏ మేజర్ రోల్. ఇదే కాకుండా మనకు ఈ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడైతే మనకు ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వన్స్ మనకు టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్, ఇది ఇనిషియేటెడ్ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అమినో యాసిడ్ని అప్పచెప్పేసి ఈ సెకండ్ బ్లాక్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిందో ఆ పర్టికులర్ టైం నుంచి మనకు దాన్ని ఎలాంగేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఎలాంగేషన్ ప్రాసెస్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మనకి ఏం కావాలంటే ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ EF2, EF1 and EF3. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఆర్ ఎయిడింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఏ డయాగ్రామ్ విచ్ ఈస్ షోయింగ్ ద పర్ఫెక్ట్లీ ద ఎలాంగేషన్ ప్రాసెస్. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగింది. సో ఆల్రెడీ వచ్చిన టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ మీద ఉన్న ఆ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్ ఏదైతుందో అది అలానే ఉంది, కానీ ఎప్పుడైతే న్యూ ఇన్కమింగ్ టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ వచ్చి ఇక్కడ మనకు కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ జరిగిందో ఎంఆర్ఎన్ఏకి టీఆర్ఎన్ఏకి మధ్యలో, ఆ కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ జరిగినాక ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఎప్పుడైతే అవి కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఇవి పూర్తిగా ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో ఇన్కమింగ్ ఉండి సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్లో అవుట్ గోయింగ్ టీఆర్ఎన్ఏ ఉన్నాక ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ అమినో యాసిడ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ సెగ్మెంట్లో దట్ ఈస్ జనరలీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆన్ టు ద అమినో యాసిడ్ విచ్ ఈస్ క్యారీడ్ బై ద టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఈ పర్టికులర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏం జరుగుతుందంటే దేర్ ఇస్ ఎ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ జనరలీ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎప్పుడైతే మనకు ఛార్జింగ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే మనకు టీఆర్ఎన్ఏ ఏటీపీ ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఏటీపీలో ఉన్న ఎనర్జీ కాస్త టీఆర్ఎన్ఏలోకి వస్తుంది. ఆ విధంగా ఎనర్జైజ్ అయిన టీఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ కాస్త అమినో యాసిడ్ని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఈ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో ఇది కంప్లీట్గా వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి సిట్టింగ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ అమినో యాసిడ్. సో ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ బాండ్ ఏదైతుందో ఈ బాండ్లో ఉన్న ఎనర్జీ యూటిలైజ్ అయిపోయి ఈ పర్టికులర్ amino acid, it will form a new bond with this particular nascent polypeptide chain which is going to be or about to be transferred onto it. So ఆ విధంగా మనకు ఆ energy is utilized for forming the bond, and finally we can see this particular uncharged amino acid or the amino that is generally uncharged tRNA molecule ఏదైతుందో that is generally going away from the compartment అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనకు కంపార్ట్మెంట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయేది ఏంటంటే uncharged tRNA molecule which is generally present. So this is about the translation which we have been studying in this particular topic.
So coming to the regulation of gene expression, that is we are discussing about the different kind of ways by which the gene expression has been regulated. So here we can see there are different levels. One is the transcriptional level, next is the splicing level, next is about the transportation of the mRNA from the nucleus to cytoplasm, and the fourth one is about translation level, or the one which are generally involved in the regulation of the gene expression. So coming to the last and eighth topic of this particular unit, that is about the regulation of the gene expression. So gene expression ante in the product మనం మాట్లాడుకున్నట్టు it's about the expressing of the gene. So it start with the transcription and with the translation and finally with the modifications within the protein is the entire journey of the gene to be expressed in the form of protein. So these are the two or three different ways and different levels are there which are generally regulating the gene expression. So one is the transcription, another one is the translation. In between the transcription and translation there is a modification, and thereafter finally it's about the post transcriptional modification, that is after the translation process. So these are the different layers or different ways or steps by which the gene can be regulated. What is regulation? This is the mechanism. So what is actually regulation? Regulation is nothing but controlling the amount of protein or amount of activity of that particular gene in that particular cell is called as regulation. So they can be increasing the activity of the gene that is shown directly in terms of protein. So how the gene is generally involved in that particular activity, that gene regulation is generally increased as a result of it can be directly correlated with the number of or the activity of the protein which was increased that is expressed by this particular gene. So regulation of the gene expression is the one where we can see that these particular kind of regulations are very important to control all the life process, including the metabolism within the cell and where they are generally taking place within the cell. So ఈ పర్టికులర్ రెగ్యులేషన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఒకటేమో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లెవెల్, అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో మనము ఆ జీన్ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రెగ్యులేట్ చేయడం వల్ల ఆ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ని రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు, అంటే దాని యొక్క అవుట్కమ్ని రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ లెవెల్. So post transcriptional level ante after the transcription if the gene is generally we can able to regulate the gene expression. ఆ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఏంది, జనరల్గా మనకు ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏదైతే మనకు న్యూక్లియస్లో ఫామ్ అవుతుందో ఆ న్యూక్లియస్లో ఫామ్ అయిన ఎంఆర్ఎన్ఏ కాస్త ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సైటోజోల్ ఆర్ సైటోప్లాస్మా అండ్ ఫైనలీ ఇట్స్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్లేషన్. సో ట్రాన్స్లేషన్ లెవెల్స్ అంటే జనరల్లీ డ్యూరింగ్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్ లెవెల్లో కూడా మనము రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో వన్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ one is the transcriptional level, that is at the gene to RNA level. Next వచ్చేసి after the RNA, that is from the RNA level, that is the post transcriptional level. And next వచ్చేసి transportation of the RNA, that is from the nucleus into cytosol. And మూడోది వచ్చేసి it's about the translation, that is the translation level where the conversion of the RNA into the sequence of amino acids which are generally present in the protein, that is at the translational level. So these are the 4 levels by which we can understand about the regulation of the gene. సో ఇదే కాకుండా మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఎస్పెషల్గా బ్యాక్టీరియాలో చూసుకుంటే ఏంటంటే జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ సింప్లిఫైడ్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద కండిషన్. ఒకవేళ మనం బ్యాక్టీరియా యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ చూసుకుంటే బ్యాక్టీరియా యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్లో భాగంగా మనం ఏంటంటే ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఎవాల్వ్ అయింది అనమాట. సో ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఒక సెట్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ జీన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద సేమ్ మెటబాలిక్ ఫంక్షన్ ఆర్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ దెన్ దే ఆర్ జనరలీ regulated under particular regulatory segment. So this regulatory segment of the gene which is generally controlling or regulating the entire set of genes which are performing the same function is nothing but called as operon. So operon concept anedi it's a very common and it's very usually observed in case of bacteria. And ee operon concept lo bhaganga manamu one of the best studied operon, that is the lac operon gurinchi నేర్చుకుందాం అన్నమాట.
So coming to lac operon, the lac operon has been explained by the two of the scientists, that is Francis Jacob and also other person who is associate of this particular person. So he is the one who is explaining about the expression of the gene, especially in the bacteria. So దీంట్లో ఏంటంటే ఈ lac operon లో ఏంటంటే we are discussing about an operon which is related with the lactose metabolism. So lactose is a disaccharide which is generally present within the culture media, and when it is provided to the bacteria, generally it will be broken down into glucose and the galactose. So lac operon is a catabolic operon, that is it is involved in the breaking down of the lactose, so it is called as catabolic operon. And we can see it is generally regulated by two ways. One is the positive regulation, another one is the negative regulation. So lac operon is a catabolic operon. So what is catabolic operon? That is involved in the breakdown of the or oxidation of the components. So ఈ lac operon ఏంటంటే మనకు రెండు విధాలుగా మనకు కంట్రోల్ అవుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్. ఒకటి పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్, ఒకటి నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్. సో ఒకటి పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్, ఒకటి నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్లో ఏంటంటే రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో, okay, repressor molecule is involved in this particular process, whereas the positive regulation లో ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ రెగ్యులేషన్ గురించి మనం హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్లో చదువుకోవచ్చు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ రెగ్యులేటర్స్ ఆర్ నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్లో ఏంటంటే రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఇట్ ఈస్ సప్రెసింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద జీన్ అనమాట. సో ఈ లాక్ ఓపెరాన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు రెండు కండిషన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. సో దానికి ముందు మనం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ లాక్ ఓపెరాన్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫ్రేమ్డ్ విత్ ఇన్ ద జీన్. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనం లాక్ ఓపెరాన్ కంప్లీట్గా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ముందు మనకు ఒక ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఫైనల్ ఒక టర్మినేటెడ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద రిప్రెసర్ సీక్వెన్స్, అండ్ ఈ రిప్రెసర్ సీక్వెన్స్ నుంచి వచ్చేది రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్. సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ జీన్ సెట్ ఆఫ్ జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్, దీనికి ముందు మనకు ప్రమోటర్ అండ్ ఆపరేటర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో మనకు ఎప్పుడైతే మనకు ఇండ్యూసర్ అంటే ఇక్కడ ఇండ్యూసర్ మాలిక్యూల్ వచ్చేసి లాక్టోస్. సో ఒకవేళ లాక్టోస్ మనకు మీడియాలో లేనప్పుడు లేకపోతే గ్లూకోజ్ మీడియాలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్ ఏదైతుందో ఇది ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యి ఈ యొక్క రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో అది మనకు రిప్రెసర్ సో ఆ రిప్రెసర్ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఏదైతుందో దట్ విల్ బి జనరలీ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్, అండ్ దిస్ రిప్రెసర్ విల్ కమ్ అండ్ బైండ్ విత్ ద ప్రమోటర్ అండ్ ఆపరేటర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద లాక్ జీన్. సో ఈ లాక్ జీన్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ లాక్ జీన్స్కి పర్టికులర్ రిప్రెసర్ వచ్చి బౌండ్ అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకు అక్కడ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని జరగకుండా మనకు ఆగిపోతుంది అనమాట. సో ఈ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద జీన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్. సో దీంట్లో వచ్చేసి ZYA అనే 3 జీన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే మనకు జనరల్గా ఆ జెడ్ జీన్ అనేది బీటా గ్యాలక్టోసిడేస్ ఒకటి, వై జీన్ వచ్చేసి పర్మియేస్ ఒకటి, ఏ జీన్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఆల్ఫా జీన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ అసిటిలేస్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 జీన్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ పర్ఫార్మ్స్ ద స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్. సో దీంట్లో భాగంగా నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద presence of the lactose. So when the lactose is present, we can see this inducer is the lactose which is generally bound with the repressor protein, so which is generally expressed from the repressor mRNA. సో దీంట్లో భాగంగా ఎప్పుడైతే ఈ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిందో జనరల్గా రిప్రెసర్ ఇండ్యూసర్ కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో దట్ ఈస్ ద ఇన్యాక్టివేటెడ్ రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు బైండ్ విత్ ద ప్రమోటర్ సీక్వెన్స్. సో ద ప్రమోటర్ అండ్ ఆపరేటర్ సీక్వెన్స్కి బౌండ్ కానప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే RNA పాలిమరేస్ ఏదైతుందో ఇట్ క్యాన్ ఈజీలీ పాస్ ఆన్ త్రూ ద after expressing the repressor molecule in the form of mRNA. So adi pass on aitu it will also passes through the promoter and operator sequence, and finally it is involved in synthesizing all the structural genes in a sequence. So దీంట్లో భాగంగా మనం ఏంటంటే మనకు 3 రకాల ఎంజైమ్స్ ఫామ్ అయితే ఒకటి బీటా గ్యాలక్సిసిడేస్, ఇంకోటి పర్మియేస్, అండ్ మూడోది వచ్చి ట్రాన్స్ అసిటిలేస్.
సో ఒకటి బీటా గ్యాలక్టోసిడేస్, రెండోది వచ్చేసి పర్మియేస్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి ట్రాన్స్ అసిటలేస్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 enzymes which are generally expressed as a result of expression by this mRNA molecule. సో ఈ 3 ప్రోటీన్స్ ఏదైతున్నాయో దే ఆర్ జనరల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లాక్టోస్ మెటబాలిజం అండ్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ జనరల్లీ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ వెన్ ద లాక్టోస్ ఈస్ ప్రజెంట్ అండ్ వెన్ ద రిప్రెసర్ ఈస్ సప్రెస్డ్. సో ఈ పర్టికులర్ 3 enzymes లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి it is the one which is breaking the bond between the lactose leading to formation of glucose and the galactose. రెండోది వచ్చేసి it's a transmembrane permease which is generally involved in transporting of the lactose from outside into the inside. And మూడోది వచ్చేసి it is generally trans acetylase which is involved in the intermediate step where there is involvement of a transfer of the acetyl group onto the protein molecule. So these are the 3 things which are generally expressed as a result of the lac operon. So lac operon గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే it's a structural gene and it is generally inducible operon which is generally induced by means of inducer. అదే కాకుండా ఇంకో క్యారెక్టర్ వచ్చేసి it's a catabolic operon. అదే కాకుండా we can also say that it can be both the type, that is positive negative regulation mode of regulation ఉంటుంది. And negative mode of regulation లో చూసుకుంటే repressor is the one which always involved in suppressing the expression of this lac operon. In the presence of inducer it doesn't general గా దాని యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ జరగదన్నమాట. సో అదే కాకుండా మనము నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీనికి ఇంకో క్యారెక్టర్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూటివ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఓపరాన్ అని కూడా అనవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు ఈవెన్ దో మనకు ఇండ్యూసర్ లేకపోయినా కూడా మనకు ఈ పర్టికులర్ ఓపరాన్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట. కాన్స్టెంట్గా మైన్యూట్ లెవెల్లో మనకు ఈ పర్టికులర్ ఎంజైమ్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం అనేది మనం చూస్తూ ఉండవచ్చు అనమాట బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్లో. సో ఈ రకమైన ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం కాన్స్టిట్యూటివ్ gene expression or constitutive operons అని అనొచ్చు, where the expression of the gene is generally not under the influence of any inducers or repressor. It is expressed and constantly it is showing involved in the metabolism of the molecule. So the lac operon is the one where we can see it's a very good example for explaining about how the gene expression can be regulated at the gene level. So this is generally what we are seeing on the screen. It is the genetic level or gene level of the bacteria where the expression has been regulated. So the expression of the regulation is if you want to study about the prokaryotic gene expression regulation, that is that too at the level of gene, that is generally lac operon అనేది it's the best option and the best way by which we can understand the regulation of the gene at the gene level. So coming to the summary of this particular unit, that is molecular basis of inheritance, దీంట్లో మనం we are going to discuss about the what is the factor or the factor ఏదైతుందో what is the factor which is behind the pass on the genes from one generation to other generation. So మెండిలియన్స్ ఎవరైతే కనుక్కున్నారో ఫ్యాక్టర్ కానీ జీన్ కానీ దాని యొక్క ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని ఏ విధంగా కనుక్కున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద మాలిక్యులర్ బేసిస్ బిహైండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద జీన్స్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అదర్ జనరేషన్ ఈజ్ జనరలీ సీన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ introduction. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డిఎన్ఏ. సో దీంట్లో మనకు డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ యొక్క కెమికల్ నేచర్ అండ్ ఆల్సో దాని యొక్క కాంపోజిషన్, కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏని కూడా పూర్తిగా కనుక్కున్నాము. అండ్ ఏ విధంగా దాన్ని కొలుస్తారు, ఏ విధంగా వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ అనే పర్సన్ డిఫరెంట్ ఫైండింగ్స్ మీద బేస్ చేసుకొని ఏ విధంగా డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ యొక్క సేలెంట్ ఫ్యూచర్స్ కానీ దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసిర్రు అనేది కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట దీంట్లో. సో సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద సర్చింగ్ ఫర్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ని ఏ విధంగా కనుక్కోబడింది అనేది మనం దీంట్లో చూడవచ్చు. సో దీంట్లో మన గ్రిఫిత్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కానీ లేకపోతే బయోకెమికల్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ అండ్ ఆల్సో వీ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద హౌ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హ్యాస్ బీన్ కంక్లూడెడ్ దట్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈస్ ద డిఎన్ఏ అని కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో మూడో టాపిక్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఆర్ఎన్ఏ వరల్డ్. సో ఆర్ఎన్ఏ వరల్డ్లో మనము డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఏంది అండ్ దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏందనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ఇదే కాకుండా మనకు స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్, దాన్ని రైబోజైమ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎంజైమాటిక్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as ఆర్ఎన్ఏ రైబోజైమ్స్.
సో కమింగ్ టు ద రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో మనం డూప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో సింగిల్ కాపీ ఆఫ్ ద DNA is generally duplicated into two copies. So one parental strands will leads to formation of two copies at the end of the process. So ఈ టూ కాపీస్లో వన్ ఆఫ్ ద అంటే ఆ టూ కాపీస్ కూడా మనకు డబుల్ స్టాండ్ DNA ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక స్టాండ్ మాత్రం పేరెంటల్, ఇంకో స్టాండ్ వచ్చేసి డాటర్. సో దిస్ అబౌట్ ద రిప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ we are going to discuss, that is semi conservative mode of DNA replication is very common thing. So ఇదే కాకుండా we also discuss about the some of the experiments which are generally showing the proof of the semi conservative mode of DNA replication, that is supporting the Watson and Crick model. అదే కాకుండా we also discuss about the what are the machineries and the enzymes which are generally involved in this process, and what is the problem which is generally placing by the DNA polymerase. సో జనరల్గా మనకి DNA polymerase ఒకవేళ టెంప్లెట్ 3 to 5' ఉంటే ప్రాపర్గా లీడింగ్ స్టాండ్ సింథసిస్ జరుగుతుంది 5' to 3'. అదే ఒకవేళ టెంప్లెట్ స్టాండ్ 5' to 3' ఉంటే మనకు స్టాండ్ అనేది ఆపోజిట్ సింథసిస్ అవుతుంది కనుక దాన్ని లాగింగ్ స్టాండ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాసెస్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ మేజర్గా దిస్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో భాగంగా మనం ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ గురించి నేర్చుకుంటాం. సో దీంట్లో భాగంగా మనం ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ జీన్ యొక్క కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ చూడవచ్చు, దట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రమోటర్, స్ట్రక్చరల్ జీన్ అండ్ ఆల్సో ఏ టర్మినేటర్ సీక్వెన్స్ కూడా చూడవచ్చు అనమాట. సో ఇదే కాకుండా వి ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ RNA. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ RNAలో మనకు ఎన్ని రకాలు మెసెంజర్ RNA, రైబోజోమల్ RNA అండ్ tRNA, దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏందనేది కూడా చూడొచ్చు. అదే కాకుండా మనకు ఒకవేళ బ్యాక్టీరియాలో అయితే ఎక్కడ మనకు స్పెసిసిటీ is generally depending upon the stigma factor, whereas in case of eukaryotes it's about the different kind of RNA polymerase are generally involved in this particular process. So coming to the genetic code, so in case of genetic code we have discussed that the మనకు కంప్లీట్గా 20 naturally occurring amino acids ఉంటాయి. కానీ మనము కంప్యూటేషన్ అండ్ పర్మియబిలిటీ అంటే మనకు పర్మిటేషన్స్ ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే మనకు 4 రకాల న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉన్నందుకు 4 into 3 వేసుకుంటే మనకు 64 కోడాన్స్ వస్తున్నాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ కోడాన్స్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ దాన్ ద ఆర్ జనరలీ దే ఆర్ మోర్ దాన్ ద అమినో యాసిడ్. సో దే కేమ్ అక్రాస్ దట్ ఏ మెథడ్ వేర్ దీస్ 3 న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ వన్ కోడాన్ అండ్ ఫైనలీ దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్. అండ్ కమింగ్ టు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ salient features వేర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ఈ పర్టికులర్ దాని గురించి చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఆ 64 కోడాన్స్లో 61 కోడాన్స్ మాత్రం ఫంక్షనల్ అండ్ 3 కోడాన్స్ మాత్రం మనకు నాన్ ఫంక్షనల్ ఆర్ స్టాప్ కోడాన్ కూడా అనొచ్చు. సో అదే కాకుండా మనం ఇంకో చాలా డీటెయిల్గా మనము ఒక కోడాన్ ఒకటే అమినో యాసిడ్స్కి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము, లేకపోతే ఒక అమినో యాసిడ్ క్యాన్ బి ఎన్కోడెడ్ బై డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కోడాన్స్ అని కూడా మాట్లాడుకున్నాం అనమాట. సో అండ్ అదే కాకుండా మనం ఈ కోడాన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ థింగ్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ఇట్ ఈస్ కామన్ విత్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్, బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆల్సో in case of viruses also the same universal concept will be followed. And we can see the mutations and genetic code lo chuskunte manaku how the mutations are generally involved in influencing the expression of the gene, and also how they are influencing the sequence of the amino acid, and also the type of amino acids also will be expressed in terms of point mutation and also the frame shift mutation. So next వచ్చేసి it's about the translation process. In case of translation process we are discussing briefly about the assembly of the ribosomal complex along with the mRNA and the tRNA molecule to form the complete complex of ribosome. So here we can see, or we are discussing about the expression of the gene, and we can also say that the generally in case of bacteria and also in the case of eukaryotes it's a very complicated process. So initial గా మనం మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే mRNA ఒకవేళ స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ తో బైండ్ అయి ఉంటే then larger sub unit will come and bind eventually and it leads to the translation process.
సో ఫైనల్గా ఇట్స్ అబౌట్ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో మనం డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రెగ్యులేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్, పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ లెవెల్ ఆర్ ద లెవెల్స్ బై విచ్ వీ క్యాన్ రెగ్యులేట్ ద జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇదే కాకుండా మనము మనకు ఇది ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ కనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు దెన్ వీఆర్ ఆల్సో డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఓపెరాన్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్ in case of bacteria. So in case of lack operon, we can see that generally the structural genes are generally engaged along with the promoter and operator sequence and also the terminator sequence. ఇదే కాకుండా మన lack operon గురించి ఏంటంటే it is a catabolic operon and it is the one which is generally involved both, it can be positively and negatively regulated. ఇదే కాకుండా ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే catabolic operon కాకుండా దీని ఇంకో క్యారెక్టర్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూటివ్ expression of the gene. So here this is about the lack operon which was generally explaining how the gene can be regulated. ఏ విధంగా మనకు జీన్ రెగ్యులేషన్ జరుగుతుంది, దట్ టు at the level of gene, that is the first level of regulation గురించి ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది lack operon అనమాట. So that is in case of bacteria. So this is about the summary of this particular unit, that is the molecular inheritance of the so this is the basis for the molecular basis for the inheritance, and that is the molecular biology. So this is about all the topics which we have covered under the molecular biology, that is in this unit, that is a molecular basis for the inheritance. So thank you for watching. If you have any problem with regarding the concepts, you can write down in the comment box, and also subscribe to the channel, and also press the bell icon so that we can have a better videos on understanding the concepts of the science. So thank you for watching.